Just to make হ্যাঁ, sure. শোনা যাচ্ছে। Yeah, cool. Thank you. Right. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। বিডি 13-তে সবাইকে স্বাগতম। হ্যাঁ, সুমন যা বললো অনেকদিন পর I'll try my level best, see how it goes. বাট প্রথম সেশন করার সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে। সুবিধা হচ্ছে মেবি অডিয়েন্স আস্তে আস্তে জয়েন করবে, উইল সি হাউ ইট গোস, বাট নট ব্যাড সো ফার। আমি জাস্ট কুইকলি অডিয়েন্সের একটা পার্টিসিপেশন দেখার চেষ্টা করতেছি। মেবি আমি বাংলায় সেশনটা নিব, বাট কারো যদি মনে হয় যে না ইংলিশে নেওয়া দরকার, এখানে অন্যান্য কমিউনিটি বা অন্যান্য কান্ট্রি থেকে লোক আছে, দেন I'll switch my context, right? So যেহেতু বিডিনগ আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য, সো বাংলা করাটাই বেটার। জাস্ট কিছু হাউসকিপিং, আমরা চেষ্টা করবো সবাইকে মিউটে থাকতে। এখানে একটা কিউ এন্ড প্যানেল একটা সেকশন আছে, সো আপনারা চাইলে কিউ এন্ড অ্যান্সার সেকশন, যেটা কিউ এ প্যানেল, ওখানে আপনাদের প্রশ্নগুলো রাখতে পারেন। 2 ঘন্টা সেশন, গট লটস অফ হিপস অফ কন্টেন্ট। আমি চেষ্টা করব ইন্টারেস্টিং গুলা কভার করার জন্য, মেক ইট মোর ইন্টারেক্টিভ, নট গো থ্রু দ্য স্লাইড। সো আপনাদের যদি কখনো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কিউ এন্ড সেকশন, ওখানে আপনারা লিখে দিবেন। সো আল ট্রাই টু মনিটর দ্যাট ওয়ান, কারণ আমি দুটা ল্যাপটপে চেষ্টা করছি দেখার জন্য। সো ইফ আই ইমিডিয়েটলি সি অ্যান্ড নোটিস, দেন আমি অ্যান্সার করবো, আর নয়তো হয়তো পরবর্তীতে আমরা হয়তো I'll go through the Q&A and see if I can answer those things. Okay. Uh, আশা করি আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, তো এখানে আসার কথা। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সো দেখা যাচ্ছে। কুল, থ্যাংক ইউ। যদি রেজুলেশন খুব ছোট হয় আমাকে জানান, আমি হয়তো চেষ্টা করবো। সো ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আমাদের আজকের ফার্স্ট কন্টেন্টটা হচ্ছে অন নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং। অনেক বড় একটা টপিক কভার করা আসলে 2 ঘন্টায়। আপনারা যারা অন্যান্য ওয়ার্কশপ করেছেন, আমাদের বিডি নগের, এপিনেকের বা এনএসআরসি, ওনারা যারা ওয়ার্কশপ গুলো করে থাকেন, অনেস্টলি এটা 4 থেকে 5 দিনের কন্টেন্ট। বাট আমি যেটা চেষ্টা করেছি, এপনিকের যে কন্টেন্ট আছে নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং এর, সেটা থেকে যে লেটেস্ট আমরা যে কন্টেন্ট গুলা ইনকর্পোরেট করেছি, প্রিটি নিউ কন্টেন্ট, মোস্টলি ফোকাসিং অন মডার্ন মনিটরিং আর্কিটেকচার আর হচ্ছে মডেল ড্রিভেন প্রোগ্রামেবিলিটি। সো আমি হয়তো চেষ্টা করবো কিছু কন্টেক্সট সেট করার জন্য শুরুতেই, যে আসলে নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং বলতে আমরা কি বুঝি, ভেরি ব্রিফলি, অ্যান্ড দেন সুইচ ব্যাক টু দিস টপিকস। আমরা হচ্ছে লেগেসি ভাবে আমরা কিভাবে মনিটরিং করে থাকি, সমস্যাটা কি, নতুন ভাবে আমরা কিভাবে করতে পারি, টুলস এন্ড টেকনিক গুলো কি আছে, ফর ফার্স্ট 1 hour। আর সেকেন্ড আওয়ারে I'll dive into the model driven programmability। আমি যেটা মনে করি অনেক ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। অনেস্টলি কান মেক ইউ an expert within 2 hours, বাট আমি হয়তো জিএস গুলো বলে যাবো, কি টুলস গুলো ইউজ করতে পারি আমরা, কি টেকনিক গুলো আমরা ইউজ করতে পারি, and which are pretty common ইন্ডাস্ট্রিতে nowadays। আমি একটা লিংক শেয়ার করছি সবার জন্য, যেখানে আপনার আমার এই পিডিএফ এর কপিটা পাওয়া যাবে, so that you guys can follow along. Just a sec. তো এখানে স্লাইড গুলো আপলোড করা আছে, কিছু রেফারেন্স এডিশনাল লিংক আছে। আমরা চেষ্টা করব, সাধারণত আমরা হ্যান্ডস অন ল্যাব করে থাকি ওয়ার্কশপে, বাট এই টিউটোরিয়ালে আমি ডেমো করব, লিঙ্ক গুলো দেওয়া থাকবে, আমি ডেমো করব। উইল ট্রাই নট ডিপেন্ডিং অন স্পেসিফিক ল্যাব। সো ক্লাউড বেস SaaS অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাভেলেবল যে SaaS টুল গুলো আছে, ওগুলো দিয়ে আমি ডেমো করার চেষ্টা করবো, সো দ্যাট আপনাদের কোনো ডেফিনেটলি কোনো infrastructure ready করতে হবে না to play around with these tools and techniques, right? So মডার্ন মনিটরিং এন্ড আর্কিটেকচারে যদি আমরা যাই, যে অ্যাজ আই সেড, শুরুতে থাকবে আমাদের বেসিক নেটওয়ার্কিং মনিটরিং বলতে আমরা কি বুঝি, রাইট? এবং যখন আমরা NMM বলে থাকি, মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, এখানে কিন্তু 2টা কম্পোনেন্ট। একটা হচ্ছে আমাকে মনিটর করতে হবে, দেন উইল ম্যানেজ ইট। সো মনিটর ইজ মোরলি ফোকাসিং টু ওয়াই, হোয়াট এন্ড হাউ। এন্ড ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো ওয়াই, হোয়াট এন্ড হাউ, মানে আমাদের কেন মনিটরিং করা দরকার, ম্যানেজমেন্ট কেন দরকার, এবং আমরা কিভাবে করতে পারি। দেন দ্য বেস্ট প্র্যাকটিসেস, ডেফিনেটলি আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি। ইন্ডাস্ট্রিতে যারা করে আসছেন, তারা আসলে কি কি প্র্যাকটিস গুলো বা কি টুলস গুলো ফলো করে থাকেন, সেগুলোর উপর আবার একটু আলোকপাত করব।
tools and techniques, and then we'll drive into the modern monitoring architecture and programmability part, right? So বেসিক মনিটরিং যদি আমরা জেনে থাকি বা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি আশা করবো এখানকার ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্সই ফ্রম আইএসপিস, টেলকোস, মেবি ইন দ্য এন্টারপ্রাইজ, যারা আপনাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা নেটওয়ার্ক ম্যানেজ করে থাকেন। সো এখন যে আমরা এই ম্যানেজেবিলিটি বা যে কম্পোনেন্টস গুলো আমরা চিন্তা করি, 10 বছর আগে, 15 বছর, 20 বছর আগে যদি দেখি আমাদের নেটওয়ার্ক কত কমপ্লেক্স ছিল না, নাম্বার ওয়ান। আর নেটওয়ার্ক এজ এ কাইন্ড অফ এ গুড টু হ্যাভ থিংস, রাইট? ইনফ্রাস্ট্রাকচার, নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট। আমি প্রিটি শিওর 1999 বা 2001-এর দিকে মোস্ট কমন আমাদের সিনারিও আইএসপি গুলোতে ছিল, কিছু হলে আমরা হয়তো কোর রাউটার রিবুট দিতাম, কল সেন্টারে ফোন আসলো, কি হয়েছে, সার্ভার রিবুট দেওয়া হয়েছে, তাই না? দিজ আর দ্য কমন ফান্ডামেন্টালস। ক্লায়েন্টের মাইন্ডসেট অনেকটা এরকম ছিল যে আচ্ছা 5 মিনিট, 10 মিনিট, ঘন্টাখানেক ইন্টারনেট ডাউন থাকবে, দ্যাটস ন্যাচারাল, রাইট? বাট আপনি যদি 2020 বা 2021-এর কথা চিন্তা করেন, ডেফিনেটলি সিনারিও অনেক গুণ চেঞ্জ হয়ে গেছে না? এখন ক্লায়েন্টই কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ, 5 মিনিট ডাউন টাইম নিতে হলেও আমরা প্রোঅ্যাক্টিভলি ক্লায়েন্টকে জানাই, ইভেন ইফ ইট ইজ এ সোহো ইউজার, স্মল ইউজার, হোম ইউজার, নোটিফাই করি। আমরা চেষ্টা করি ডাউন টাইম গুলো আমাদের লেট নাইটে নেওয়ার জন্য বা আর্লি মর্নিং, যখন আমাদের ইউজারের পিকটা খুব কম থাকে। সো ডেফিনেটলি সিনারিও গট চেঞ্জ, রাইট? এবং এটা আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, হাউ উই ম্যানেজ। আমাদের ট্রাফিক ভলিউম বাড়ছে, আমরা যেভাবে নেটওয়ার্কটাকে আগে সাজাতাম, মেবি আ ফ্ল্যাট নেটওয়ার্ক, একটা কোর রাউটার, একটা অ্যাক্সেস রাউটার, দ্যাটস ইট, L2 দিয়ে আমরা মোটামুটি পুরো ঢাকা শহর কভার করার চেষ্টা করতাম। থিংস আর নট লাইক দ্যাট, রাইট? ইভেন আপনি যদি এন্টারপ্রাইজেও যান, আমি যদি একটা ব্যাংকের এক্সাম্পল ধরি, ব্যাংকের নেটওয়ার্ক এখন অনেক অনেক কমপ্লেক্স। দেখো ডিসি, ডিআর, ডিআর এর মধ্যে হট ডিআর, কোল্ড ডিআর, হাউ দে রেপ্লিকেট দেয়ার ডাটা বিটুইন ডিসি, ডিআর, হয়তো অত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না, ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, রাইট? অ্যান্ড কামিং উইথ দ্য ক্লাউড, রাইট? আগে তো শুধু আমাদের ডেটা সেন্টার একটা প্যারামিটার ছিল যে আচ্ছা এই জায়গাটা আমাদের মনিটরিং করলে হবে। আমরা ডে টু ডে, আমরা নাওএডেজ আমরা আমাদের টুলস গুলাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্লাউডে, রাইট? সফটওয়্যার গুলাকে, SaaS লাইক মাইক্রোসফট অফিস 365, ভেরি কমন। মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা এখন এক্সচেঞ্জ ইন হাউস রাখতেই চাই না, কারণ এই হার্ডওয়্যার ম্যানেজ করবে কে? এটাকে পাওয়ার দিতে হবে, কুলিং দিতে হবে। তার চেয়ে ভালো আমি সাবস্ক্রিপশন বেস অফিস 365 চলে যাই, আমি পার মান্থ পার ইউজার হয়তো $5, $7 কিছু একটা দিব, দ্যাটস ইট, ডিপেন্ডিং অন ইউর বাইং পাওয়ার এন্ড নাম্বার মেল বক্স। And with the COVID and everything, people are start working from home, right? Remotely কাজ করে যাচ্ছি। I don't remember my last 1.5 year আমি বাসা থেকে কাজ করছি, হার্ডলি একদিন কি দুদিন অফিস যাওয়া লেগেছে। সো এখন কিন্তু আপনার ওই কোর পেরিমিটার ওই ধরনের কিছু নাই আর কি। আপনার ইউজার অল ওভার দ্য প্লেস, ক্লাউড ইজ দেয়ার, সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস, সিকিউরিটি অ্যাজ এ সার্ভিস, SASE বা এই ধরনের জিনিসগুলো চলে আসছে, দেন IoT, VoIP এন্ড সো অন। সো আমরা যখন এই মনিটরিং করে থাকি, তখন আমাদের মেজর কম্পোনেন্ট গুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে হয়, তাই না? যে আমাদের রাউটার মনিটর করবো, সুইচ, ফায়ারওয়াল, লোড ব্যালেন্সার, সার্ভার, সার্ভিসেস। সো সার্ভিসেস কথা যদি আসি আমি স্পেসিফিকলি, আগে আমরা মনিটরিং এর ক্ষেত্রে আমাদের স্পেসিফিক ফোকাস ছিল আমার মেল সার্ভার আপ না ডাউন, দ্যাটস ইট। আমার NMM বা NMS কি করতো, প্রতি 5 মিনিট, 2 মিনিট, 10 মিনিট পর পর আমার ওই পিং করতো ICMP, আমার মেল সার্ভার আপ কি না, এটার উপর বেস করে আমি হয়তো একটা গ্রাফ পেতাম যে আমার আপ। এটা যদি ডাউন হতো তাহলে একটা অ্যালার্ট জেনারেট করতো। বাট ইজ নট এনাফ রাইট নাও, রাইট? আপনার তো মেল সার্ভার আমার আপ, শেয়ার সার্ভার, ওইখানে আমার SMTP আছে, POP3 আছে, IMAP আছে, রাইট? আর আমার সার্ভার হয়তো আপ, আমার SMTP যদি ডাউন থাকে, ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? আমার মেল সার্ভার আপ থাকার কোনো মানে নেই যদি আমার সার্ভিসটাই না চলে। দেন পিপল স্টার্ট মনিটরিং দ্য সার্ভিসেস, যে না, আমার ওয়েব সার্ভিসকে মনিটর করতে হবে, আমার মেল সার্ভিসকে মনিটর করতে হবে। দেন মনিটরিং ক্ষেত্রে দেখা গেল যে কিছুদিন পরে না, শুধু আপ সার্ভিস আপ ডাউনটাই আমার জন্য এনাফ না, রাইট? আই মিন, মেবি আমার সার্ভিস আপ, মেবি নট পারফর্মিং গুড, রাইট? মেবি টু মেনি SMTP ট্রাফিক, অথবা আমার অ্যাপাচি বা ইঞ্জিনেক্স আমার, আই ডোন্ট নো, ফর এক্সাম্পল পার মিনিট হয়তো 200 সেশন হ্যান্ডেল করতে পারে, কিন্তু আমার ডিডোস এর কারণে বা হোক, আমার ট্রাফিক ভলিউম বেড়ে যাওয়ার কারণে হোক, সেশন ক্রস মোর দেন 200, রাইট? সো আপনি হয়তো সার্ভিস দেখবেন, সার্ভিস হয়তো চলছে, আপনার পোর্ট 80 ওপেন, পোর্ট 443 ওপেন, বাট আপনি যখন ইনভোক করবেন ওই সার্ভিসটাকে, তখন দেখবেন ইজ নট রেসপন্ডিং প্রপারলি, রাইট? সো these are the these are additional monitoring we are putting on top of it, same for DNS and others, right? এবং মনিটরিং ক্ষেত্রে দেখা গেল যে the common protocols nowadays still now is SNMP and ICMP মোস্টলি, রাইট? আমরা SNMP বা ICMP দিয়ে মনিটর করি। SNMP YD মিব আছে, আমি জানি সবাই এক্সপার্ট SNMP তে এখানে। ওইটা দিয়ে আমরা হয়তো ফেচ করে দেখি যে আচ্ছা CPU ইউটিলাইজেশন কি, মেমোরি ইউটিলাইজেশন কি, আমার ডিস্কের কি অবস্থা, সো অন বেসড অন YD। দেন নেট ফ্লো ইজ অ্যান অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্টেজ, যেখানে আপনাকে আরো ডিটেলস দিবে সে হয়তো, যেটা আপনার SNMP তে নট এনাফ, রাইট?
আমি সোর্স এন্ড ডেস্টিনেশন দেখতে পারি, সোর্স প্রোটোকল, ডেস্টিনেশন প্রোটোকল, টাপল, ওই জিনিসগুলো আমি দেখতে পারি যে আসলে কোথা থেকে আসছে, কে আমার সার্ভিসটাকে অ্যাক্সেস করছে, এন্ড সো অন এন্ড সো অন, রাইট? এন্ড দেন মনিটরিং টুলস গুলো আছে, ডেফিনেটলি মোস্ট কমন টুলস এন্ড লিব্রানএমএস, নেগোস, ক্যাকটাই, ইউ নেম ইট। এন্ড প্রোটোকলের ক্ষেত্রে যেটা আমরা হয়তো পরে আমি কভার করব, যে যে মডার্ন মনিটরিং বা মডেল ড্রিভেন প্রোগ্রামেবিলিটির ক্ষেত্রে যে মডার্ন যে প্রোটোকল গুলো আসছে নিউ, লাইক জিআরপিসি, জিএনএমআই, ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে নেটকন, ফিয়াং এন্ড রেস্টকম, যেটা আমরা সেকেন্ড হাফে কভার করার চেষ্টা করব। সো দিস আর দ্য কমন টুলস এন্ড অ্যাডভান্টেজ অফ ফর দোজ টুলস, রাইট? সো স্পেসিফিক যদি মনিটরিং এ আসি, আমরা সবাই জানি কনস্ট্যান্টলি আমাকে চেক করতে হবে, স্ক্যান করতে হবে, যেমন নেটওয়ার্কের কি অবস্থা। হয়তো আপনার ডে জিরো অ্যাক্টিভিটি, আপনি একটা ম্যানেজ সার্ভিস প্রোভাইডার, আপনার ক্লায়েন্ট কাজকে আপনি অনবোর্ড করলেন, আপনি জানেন না ওর কি কি ইনভেন্টরি আছে, কি কি অ্যাসেট আছে। সো আপনি হয়তো একটা ডে জিরো স্ক্যান করে দেখলেন যে আচ্ছা, উইথ এন এসএনএমপি ক্রেডেনশিয়াল এন্ড এভরিথিং, যে আপনার কি কি ডিভাইস আছে, দেন আপনি বুঝতে পারলেন যে আচ্ছা এর মধ্যে, দেন ইউ টক টু ক্লায়েন্ট, ওকে দিস আর দ্য লিস্ট অফ 100 ডিভাইসেস উইচ ইউ ওয়ান্ট মি টু মনিটর, রাইট? দেন মনিটর করতে হলে কোন লেভেলে মনিটর করতে হবে, কি করতে হবে, এসএলএ কি হবে, সো অন এন্ড সো অন, রাইট? দেন আপনি কি স্ট্যাটিস্টিক্স এবং পারফরমেন্স কালেক্ট করবেন, রাইট? আমরা হয়তো ওইভাবে মনিটরিং প্ল্যান ওই জিনিসগুলো চিন্তা করি না। আমরা একটা সার্ভার বসাই, কিছু টুলস ইনস্টল করে স্টার্ট মনিটরিং, দেন দ্যাটস ইট। উই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ দ্যাট মনিটর উইল ব্রেক। দেন আমরা কতদিনের লগ রাখবো, কি ম্যাট্রিক্স রাখবো, কিভাবে ব্যাকআপ করব। আমার এনএমএসি যদি ম্যাট্রিক্স গুলাকে যদি ঠিক মতো স্টোর করতে না পারে, বা ওই ম্যাট্রিক্স থেকে যদি আমি কোরিলেট করতে না পারি, দেন ওই ম্যানেজমেন্ট বা ওই মনিটরিং এর কোনো মানে নেই, রাইট? এন্ড আদার হচ্ছে যে আদার ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে অ্যালার্ট, যেটা আমরা অনেক সময় মিস করে থাকি। সো আমার হয়তো টেক এন এক্সাম্পল, ক্যাকটাই আছে, রাইট? যেটা কমন, আমি ইনস্টল করলাম, আমি আমার কোর রাউটারের সিপি ইউটিলাইজেশন দেখি, বাট সিপিইউ যদি হাই হয় ফর এ সার্টেন টাইম, দেন হু উইল নোটিফাই মি? আমার লেভেল ওয়ান নক ইঞ্জিনিয়ার কি 24 ঘন্টা ওই ওই ড্যাশবোর্ডটার দিকে তাকায় থাকবে যে আচ্ছা কখন স্পাইক হবে? দেন আম লেট মাই সিটিও নো, আই লেট মাই লেভেল 3 ইঞ্জিনিয়ার নো। হয়তো ওইভাবে এখন পসিবল হয় না উইথ আ কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক, উইথ আ গ্রোভ। হয়তো একটা দুইটা রাউটার পসিবল, বাট আপনি যখন পুরো বাংলাদেশ, সারা দেশ ব্যাপী আপনার যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকবে, ফুটপ্রিন্ট থাকবে 100-500 রাউটার, তখন হয়তো এটা পসিবল হবে না, রাইট? সো অ্যালার্টিং এন্ড নোটিফিকেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ নেটওয়ার্ক মনিটরিং, রাইট? আমি চাই যে এই থ্রেশহোল্ড ক্রস করবে 80%, দেন এনএমএম আমাকে নোটিফাই করবে, রেদার দেন আমি নোটিফাই করি বা আমি চেক করি এনএমএম কে, রাইট? সো heaps of option, most common are like email notification, SMS notification, um, other channel like Microsoft Teams, Slack, very common nowadays. These are the modern tools. আপনি যদি নিজে কিছু বানিয়ে নিতে চান, মোস্ট অফ দেম তারা আপনাকে ওয়েবহুক সাপোর্ট করবে। ওয়েবহুক মানে হচ্ছে ইউ ক্যান ইনভোক এন্ড ওয়েবহুক থেকে আপনি ওই ডেটা পার্স করে দেন, ইউ ক্যান বিল্ড ইউর ওন টুলস, রাইট? So the most common networking monitoring involves that what we start with the throughput, latency, packet loss, and bandwidth. These are the common, most of the cases. How we find it, like as I said, the ping, SNMP trap, SNMP pool. API is a modern way of doing it, which is an application programmable interface, which will fall into more into a netconf, restconf, ওই ওয়ার্ল্ডটাতে, ওই ডোমেইনটাতে API very common. So if anyone working with any of the modern like SDN controller, Cisco DNS Center, Epic controller, they will open up their API. তারা আপনাকে API দিবে, আপনি API দিয়ে আপনি অনেক automation করতে পারবেন, অনেক process করতে পারবেন। Where we can store those values, like the cloud on-prem, there are heaps of options. We'll explore few of the cloud-based SaaS network management and monitoring tools in later section. Then threshold, as I said, the performance metrics কি হবে? For me, it might be আমার জন্য হয়তো CPU utilization 60% enough to trigger a threshold, because এটা core router আমি 80% যেতে চাই না। Or maybe a remote router which is a distinct, not a critical infrastructure, then maybe 80%, 90% CPU utilization I can absorb, right? So based on আপনার SLA, আপনার পারফরমেন্সের উপর আপনি পারফরমেন্স মেট্রিক্স গুলোকে স্টোর করবেন। And how to notify, as I said, email, SMS, webhook, very common nowadays. If I move to the management part, is mostly around how we manage it, right? So for us, the common now till days is SSH to a server, SSH to a router, show IP route, show IP BGP summary, আমরা ওইভাবে করে থাকি, right? তাই তো? So these are scalable for a certain limit, right? হয়তো based on how many resources you have, how skilled they are, and how many incident you are troubleshooting. But management অত
আসে না, in a sense I'll explain why. Most of the cases is we do it manually, right? We don't manage, we don't auto provision, we don't do PNP like or auto provisioning thing for our router switches and firewalls. So the problem with that was is snowflakes, right? আপনার the core router configuration is not same as your aggregation router in terms of ACL firewalls and so on, right? Maybe different কারণ এখানকার ACL এর name ওখানকার ACL name হয়তো different, right? Then হয়তো you miss few of the ACL bit and pieces because you're doing it manually. So এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে, right? So but the overall idea of the management is যে we'll do it automatically, we'll provision it, mostly around administration of it, operation of it, maintenance and provisioning in it, right? One of the important aspect here is regardless আপনি যে tools use করেন, আপনার network আমার network is not definitely same. Maybe আমরা একই firewall use করি, architectural হয়তো more or less same, কিন্তু in terms of application usability is not same, right? So একটা tools যদি আমার জন্য 100% okay হয় is not be the same for you. That's why market আপনার এতগুলো tools আছে. So you need to explore which one is good fit for you, and this what I see in last couple of years, a domainটা খুব dynamically change হচ্ছে, especially with API and modern driven programmability. So প্রতি মাসে নতুন নতুন tools বের হচ্ছে, application বের হচ্ছে. Don't jump into one and start using it and come to a conclusion. So explore it, see which one fit for you. There's no good and bad as long as serve your purpose. The basic fundamental of network management monitoring আপনার যদি কাজ হয়ে থাকে, I think is good. Not necessary যে আপনাকে InfluxDB ইউজ করতে হবে, not necessary যে আপনাকে Kibana Elasticsearch ইউজ করতে হবে, যেহেতু সবাই করে আসছে, right? So but as long as your tools is working for you and good fit for you, stick to it, right? Right. So these are the motivation behind why we monitor, but nothing to explain here much. এখানে নতুন কিছু নেই, mostly around utilization দেখা, একটা baseline configuration, utilization জানা যে if it deviate from a normal utilization to an abnormal utilization like every DDoS attack হচ্ছে, আমি যদি নাই জানি আমার normal usage pattern কি, আমি DDoS attack হচ্ছে কি হচ্ছে না জানা খুবই মুশকিল। আমি প্রতিদিন জানি যে রাত 12টার সময় আমি একটা ব্যাকআপ নেই, যে ব্যাকআপটা 10 টেরাবাইট সাইট, ওই সময় আমার ব্যান্ডউইথ একটা পিক থাকে। সো ওইটা আমার নর্মাল ইউজেস প্যাটার্ন। ওই সময় যদি পিক হয় দ্যাটস ওকে, আমার নক প্যানিক হওয়ার কিছু নেই, রাইট? কিন্তু ভোর 4টার সময় যদি আপনি হঠাৎ 40 গিগ অফ ট্রাফিক দেখেন আপনার নেটওয়ার্কে, যেটা ইউজুয়াল না, দেন ডেফিনেটলি প্যানিক মুড, রাইট? সো বাট হাউ ডু ইউ নো? আপনি যদি মনিটরিং এ না করেন, আপনার যদি বেসলাইন কনফিগারেশন না থাকে, আর হচ্ছে যে আপনার কনফিগারেশন চেঞ্জের কারণে আপনার কোনো ইনসিডেন্ট হলো কিনা, লাইক ওয়ান অফ দ্য ক্লাসিক এক্সাম্পল আমি যদি লাস্ট কয়েকদিনে বলে থাকি যে ফার্স্টলি যে ডাউন হলো অ্যারাউন্ড 40-45 মিনিটস, দ্য বিগেস্ট ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইডিয়েন্ট। সো ওরা যদি ওই মনিটরিং প্রোঅ্যাক্টিভ ওই মনিটরিংটা না যদি থাকতো, আনটিল আনলেস গিটহাব ওরা যদি ফোন করে বলতো যে ভাই আমার তো সাইট ডাউন, বা নিউজে যদি ওর নাম না আসতো, সে হয়তো বোঝার উপায় নেই। সো ডেফিনেটলি তার প্রপার মনিটরিংটা আছে নাম্বার ওয়ান, সো হি ক্যান track if any changes happen and changeর কারণে কি কি ইনসিডেন্ট হলো quickly, and definitely they use a lot of modern tools যে তারা auto provisioning করে, auto management করে। So changing in ধর আপনার কনফিগারেশন রোল ব্যাক করা, রাইট? আপনি যদি ম্যানুয়ালি করে থাকেন, আপনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন কনফিগারেশনে, দেন হোয়াট উই ডু, আমরা আবার এসএসএস করি, ডিপেন্ডিং অন আপনার রাউটার ভেন্ডর। জুনিপার হয়তো আপনাকে রাস্ট কিছু সেফ কনফিগ দিবে যেটা থেকে আপনি রোল ব্যাক করতে পারেন। সিসকো হয়তো ডিফারেন্ট, এক্সআর হয়তো ডিফারেন্ট, সিসকো ডিফারেন্ট ভার্সন ডিফারেন্ট ভাবে করে থাকে, বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে, রাইট? বাট আপনার যদি অটো প্রসেসটা থাকে যে কোনো ভ্যালিডেশন চেক, আমি এই চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টটা করলাম ইউজিং সাম টুলস লাইক PyATS এন্ড আদার, আমি ট্র্যাক করব যে আমার এই চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট হলে আমার কিছু টেস্ট কেস থাকবে, রাইট? সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন ওরা টেস্ট কেস করে থাকে। সো আমি টেস্ট করে দেখবো আমার বিজেপি নেবাসী হয়তো আপ আছে কিনা, নাম্বার অফ প্রিফিক্স আমার এতগুলো ছিল, এতগুলো আছে কিনা, ইন এন্ড আউটের এতগুলা প্রিফিক্স আমি অ্যাডভার্টাইজ করছি। সো ইফ ইট ডেভিয়েট দেন ইট ট্রিগার অ্যান অ্যালার্ট, দেন অটো রিমিডিয়েট করার উপায় আছে যে না, এই চেঞ্জের কারণে, এই নেবাসী পাওয়ার কারণে যদি নাম্বার অফ বিজেপি টেবিলে আমার 100 প্রিফিক্স থাকার কথা, এটা কমে 10 হয়ে গেল, দেন ডেফিনেটলি সামথিং রং, রাইট? So what do we monitor? Like definitely hardware, services, application. I'm multiple time বলে এসেছি, সার্ভিসের ক্ষেত্রে now things got changed, right? নেটওয়ার্কিং এর আপনারা যারা এখন করে আসছেন দেখবেন there's an underlay and overlay, right? So it's not যে আপনার OSPF, ISIS
এনাফ ওভারলে যে আপনার ইভিপিএন আছে, ভিএক্সল্যান আছে, বা আপনি যদি মিরাকি ইউজ করেন লাইক ওএমপি প্রোটোকল, ওভারলে ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল, রাইট? দে গট আদার প্রোটোকল. Cisco, Viptela, SDN, they have their own protocol as an overlay, right? So technology or the technique, I'll rather say that got changed. Most of the cases we use the underlay for the basic connectivity, then we use some overlays and encapsulation to send traffic across our network. So SDXS bolen, SDN bolen, concept kind of a same, like VXLAN bolen, concept same. But as our application and the service is depending on those overlay, তার মানে ওই overlay গুলোকে আমাকে monitoring করা উচিত, right? So first one is we check availability, uptime, reliability, whether it's jitter, latency, RTT. Definitely আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন। আমরা সবসময় পিং করে থাকি আমার গেমিং সার্ভারের লেটেন্সি কতটুকু, গেমিং সার্ভার লেটেন্সি বাড়ায় মানে আমার ইউজারে কমপ্লেন, রাইট? যে গেম খেলতে পারছি না, হোয়াট নেক্সট? ক্যাপাসিটি, আমার পোর্ট ইউটিলাইজেশন এন্ড ট্রাফিক, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি ইউটিলাইজেশন না জানি, আমি জানবো কিভাবে যে আমাকে আপগ্রেড করতে হবে বা আমি ওই থ্রেশহোল্ডে পৌঁছে গেছি কিনা? আর হচ্ছে পারফরমেন্স, সিপিইউ, ডিএস, মেমোরি এন্ড প্রসেসেস। So if you look into how we monitor in modern days, the most common thing, as I said, is SNMP. SNMP এর ক্ষেত্রে আবার দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা হচ্ছে SNMP trap and pull. SNMP পুলিংটাই মোস্ট কমন। আমরা যারা টেক অ্যান এক্সাম্পল মেবি লিব্রা এনএমএস, কি করি আমরা কনফিগার করার পর আমরা আমার কোর রাউটারের IP address SNMP credential বলে দিই, রাইট? most of the cases read only. Very few cases আমরা SNMP use করি for the read write because of the issues with the SNMP is not scalable. Okay, so আমি পুলিং এ বলে দিলাম, আর আমি একটা পুলিং ইন্টারভেল বলে দিই, রাইট? যে 5 মিনিট পর পর আমার এই এনএমএস আমার এই রাউটারের সাথে কথা বলবে, বলে কিছু প্রশ্ন করবে ওআইডির মাধ্যমে, যে তোমার সিপিইউ কত, ইউটিলাইজেশন কত, তোমার মেমোরি কত, ডিস্ক কত, রাইট? এন্ড বেসড অন দ্যাট সে আপনাকে রেসপন্স করবে। আপনি ওই ডাটাগুলো স্টোর করবেন আপনার বেসড অন কি কি ডাটাবেস আপনি ইউজ করতেছেন, রাইট? আরআরডি টুল সেট হতে পারে, আরআরডি ডাটাবেস হতে পারে, বা টাইম সিরিজ ডাটাবেস হতে পারে। সো আপনি যদি মোস্ট কমন কেসেস দেখেন আমাদের এখানে, লেট মি সি ইফ আই ক্যান। সো সো আপনি এই ডিভাইস থেকে আপনার সোর্স অফ ডিভাইস, দেন হোয়াট উইল ডু, আপনি এসএনএমপি পুলিং করবেন, রাইট? পুলিং এর মধ্যে আপনি বলবেন যে ইন্টারভ্যাল আমার হচ্ছে 30 seconds or maybe I don't know 5 minutes. 30 seconds খুব লো, 5 মিনিট। দেন ওই পুল যে ডাটাগুলো আসবে এনএমএস ওগুলো স্টোর করবে, আর আপনার একটা ড্যাশবোর্ড বাই ডিফল্ট থাকবে, ভিজুয়ালাইজ করবেন, বা আপনার কোনো একটা অ্যালার্ট থাকবে যেটা দিয়ে আপনি অ্যালার্ট সেন্ড করবেন, রাইট? আদার কমন টেকনিক ইজ ট্র্যাপ। ট্র্যাপে হচ্ছে যে আপনি ডিভাইসকে ট্র্যাপ বলে দিবেন যে আমি ইন্টারেস্টেড টু নো যে তোমার কোনো চেঞ্জ হলেই, সিপিইউ বা কোনো একটা ইভেন্ট ট্রিগার হলেই ট্র্যাপের মাধ্যমে it will notify the NMS. So একটা হচ্ছে পুল করে ইনফরমেশন নেওয়া, আর একটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এ ট্র্যাপ মডেল, যে কনফিগার করে দাও, সে will let you know. Right, and most cases হচ্ছে আদার অপশন আমরা NMM এর ক্ষেত্রে যেটা ইউজ করি যে সিসলগ, কারণ শুধু ম্যাট্রিক্স ইজ নট গুড এনাফ, রাইট? ম্যাট্রিক্স হয়তো আমাকে বলবে সিপিইউ ডিস্ক ইউটিলাইজেশন কত, বাট সিপিইউ যদি 80% হয়, দেয়ার মাইট বি সাম রিজন যে কারণ যেটার কারণে হয়তো আপনার এই সিপিইউ ইউটিলাইজেশন 80% হয়ে গেল, রাইট? হুইচ ইজ অ্যাবনর্মাল, যেটা হয়তো আপনাকে সিসলগ আপনাকে কিছু একটা ক্লু দিবে। সো আপনার যদি সিসলগও যদি সেন্ট্রালাইজ না হয়, ওইভাবে যদি প্রপার মনিটরিং না থাকে, আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন না। আপনি হয়তো বুঝবেন সিপিইউ 80, বাট হোয়াট নেক্সট, রাইট? ইনভেস্টিগেশনটা আপনার একটা জায়গায় গিয়ে স্টাক হয়ে যাবে। দেন দ্য সিডিপি এলএলডিপি ডাটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে আমার কোনো নেবার কানেক্ট হলো কিনা, আমার নেটওয়ার্কে কোনো নতুন কোনো ডিভাইস কানেক্ট করলো কিনা, আমার কাস্টমার, ওই জিনিসগুলা। নেট ফ্লো লাস্ট দুটা এপিআই is API might be common, API is new, might be, but the NetFlow is very common nowadays, right? So আমরা NetFlow version V9 বলেন বা JFlow বলেন, SFlow বলেন, আমরা এক্সপোর্ট করি, আমাদের এক্সপোর্টার হচ্ছে রাউটার, দেন আমরা কালেক্টর, NFSAN, NFDAM, the most common open source tools, যেটা দিয়ে আমরা হয়তো ভিজুয়ালাইজ করতে পারি যে আমার NetFlow ডাটা কি, যেটা আমাকে মোর ইন্টেল দিবে রেদার দেন শুধু SNMP পুল এন্ড ট্র্যাপ, রাইট? সো দ্য ম্যানেজার ক্ষেত্রে আমি অনেক আগে বলে আসছি যে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ আইটি প্রোডাক্টিভিটি, যে আপনি যত কুইকলি ম্যানেজ করতে পারবেন, যদি অটোমেশন আপনি ইন্ট্রোডিউস করেন, যেখানে হয়তো আপনি একা হয়তো 10টা রাউটার ম্যানেজ করতে পারতেন উইথ আ রিসোর্স, নাম্বার অফ রিসোর্স, আপনি হয়তো কান্ট্রি ওয়াইজ ফুটপ্রিন্টে আপনি হয়তো ওই রিসোর্স, আই নো like one of the example is one of the CDN, I'm not mentioning name, যে তাদের খুব মিনিমাম ফুটপ্রিন্ট
তাদের এসআরই বলেন বা সাইট রিলায়েবিলিটি ইঞ্জিনিয়ার বলেন বা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, হার্ডলি গ্লোবালি ম্যানেজ করার জন্য 2 কি 3 জন। ফলো দ্য সান, রাইট? জাপানে একজন, অস্ট্রেলিয়াতে একজন, হয়তো হয়তো ইউএসএ তে একজন। সো উই কল্ড ইট ফলো দ্য সান, রাইট? নাসের কি কিছু বলতে চাচ্ছেন? Someone raise hand. Oh, all good? Okay. So follow the sun, right? So সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার ওই 1-2 জনকে দেখেছো, তার ওই টুলস গুলো ইন প্লেস, অটোমেশন ইন প্লেস, তার ওই 1-2 জনকে দিয়ে হয়তো গ্লোবাল সিডিএনটাকে ম্যানেজ করতে পারে। দ্য ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমার কোর রাউটার সুইচেস আমি ম্যানেজ করবো, সিস্টেম সার্ভার এন্ড সার্ভিসেস গুলো আছে। ক্লায়েন্ট সিপি যদি আমার রেসপন্সিবিলিটি হয়, ডিপেন্ডিং অন সিনারিও, বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য কেসে হয়তো ক্লায়েন্ট তার নিজেরই সিপি, হয়তো তার ওয়্যারলেস কন্ট্রোলার বা রাউটার সে কিনে নেয়, সো তখন হয়তো তার ম্যানেজবিলিটি হয়তো আমার রেসপন্সিবিলিটি না। আমার রেসপন্সিবিলিটি হয়তো টিল দ্য connectivity where I terminate it, right? So ওই পর্যন্ত হয়তো আমার রেসপন্সিবিলিটি, রাইট? সো ইন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, দিস টেবিল আপনাকে একটা একটা গুড আইডিয়া দিবে ডিপেন্ডিং অন যে টুল গুলো নিয়ে আমরা কথা বলে আসছিলাম এতক্ষণ ধরে। সো আপনি যদি দেখেন যে মোস্ট কমন কেসেস হচ্ছে আমাদের এসএনএমপি is a standard. We use the YD and MIB, but the definition with the problem with the SNMP is not scalable, right? এবং vendor implementation with the SNMP varies from, as I said, vendor to vendor, right? It's running on UDP, right? Is not reliable. So সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার SNMP UDP kind of a fire and forget type of জিনিস, right? আপনি করলেন হয়তো ভ্যালু আপনি ম্যাট্রিক্স রিটার্ন করতে পারে, নাও করতে পারে। The modern thing of managing is these two, netconf and restconf. We'll talk more later in second half, but the যেটা হয় যে আপনার এই দুটো হচ্ছে আইটি স্ট্যান্ডার্ড kind of an understanding যে SNM, অনেকে এটাকে নিউ ভার্সন অফ SNMP বলে থাকে, যে এটা আমরা করতে পারি। এটার ক্ষেত্রে I'll explain what the path and URL mean in later, and the data model is young. So yet another next generation data model, যেটার মাধ্যমে structured, will explain what young mean, but for the time being যেটা আপনাকে define করবে how you define the data, but not define the structure of the data, but data কে আপনাকে define করবে না, right? Management operation হচ্ছে netconf running on SSH TCP port 830 by default, আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। whereas restconf হচ্ছে HTTP, so আপনি যদি HTTP API ইউজ করে থাকেন, kind of same concept for restconf. Payload encoding we'll explain later in more details. এটা হচ্ছে XML, and restconf এটা হচ্ছে either it go with XML or JSON, right? And restconf আপনি over the SSL and HTTP এই প্রোটোকলে আপনি ইউজ করতে পারেন। So modern way of doing network management আমি যদি বলে থাকি, not monitoring, is mostly around, আপনি মনিটর করতে পারবেন, mostly around netconf, the number one here, and the number two is restconf, depending on your vendor and আপনার product কোনটা সাপোর্ট করে। most of the cases netconf very common, আর যদি রেস্টকন হয়ে থাকে, দেন ইট আপস টু ইউ যে আপনার স্কিল সেট কোনটা, আপনি কোনটাকে ইউজ করতে পারেন। বাট এন্ড অফ দ্য ডে the target is same, either you manage it more programmatically. SOAP kind of obsolete, is no longer valid. So আমরা হয়তো নেটওয়ার্কিং ইন্ডাস্ট্রিতে, আমরা হয়তো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে SOAP হয়তো কমন for integration with the middleware and other, but very very tedious, painful for integration, because আপনার হয়তো একটা middleware লাগবে, আপনি যদি ভেন্ডারে টুকে আবার ইন্টিগ্রেট করতে চান ইউজিং SOAP. So the best practices for network management and monitoring হচ্ছে যে baseline, the behaviorটাকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, আমার escalation matrix, right? So আমার হয়তো CPU 60%, I'll trigger 1 to level 1 CPU utilization, যদি next 30 minutes এটা যদি continuously 80% থাকে, then maybe I have a different escalation matrix, like depending on client. Layered of breakdown, so আইসোলেট করা নেটওয়ার্কটাকে, ট্রাবল শুটিংটাকে আপনাকে ইজি করবে। সো আপনি যদি একটা ফ্ল্যাট নেটওয়ার্কের চাইতে আইসোলেটেড যদি করতে পারেন, দেন আপনার ফেলিওর হয়তো একটা সার্টেন নেটওয়ার্কে হবে, নট অ্যাক্রস অল দ্য নেটওয়ার্ক, রাইট? And then which lead to us the next one, implement high availability and failover option, and the capacity planning and growth, right?
ইন টার্মস অফ টুলস নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট মনিটরিং ক্ষেত্রে আমরা এজেন্ট বেন্ড করতে পারি বা এজেন্ট লেসও করতে পারি। সো আপনি যদি এসএনএমপি লিব্রা এনএমএস ধরেন, আপনি এসএনএমপি কমিউনিটি বলে দিলেন বেসড অন দ্য ডিফল্ট আইটিএফ এসএনএমপি ভি2, যেটা কমন ওয়াইডি গুলা, ওগুলা যদি আপনার সাপোর্টেড হয়, আপনার নেটওয়ার্ক রাউটারে কিন্তু কোনো এজেন্ট ইনস্টল করতে হয় না, রাইট? আপনি প্রুভ করেন, সে হয়তো বাই ডিফল্ট ইট উইল গিভ ইউ দ্য সিপিইউ, ডিস্ক এন্ড মেমোরি। But with the modern tools, one ক্ষেত্রে আপনি যদি আরো বেশি ইন্টেল চান, they'll allow you to install a little tools which they sometimes call probe of the application, ওইটা আপনাকে বেশি দিবে। আরেকটা হয়তো ইউজ কেস হতে পারে যে আপনারা যারা SaaS বেস, হয়তো one of the example লজিক মনিটর or থাউজেন্ড আইস, ওই ধরনের টুল গুলো যদি ইউজ করেন, কারণ দে আর ইন দ্য ক্লাউড বেস, আপনার নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে RFC 1918 পাবলিক আইপিতে, দে ক্যান কানেক্ট, দে ক্যান ডু এসএনএমপি কোয়েরি টু ইউর, আদারওয়াইজ আপনার রাউটার বা ইন্টারনাল যত নেটওয়ার্ক ডিভাইস আছে সবগুলোকে গ্লোবালি ওপেন করে দিতে হবে যেন ও স্ক্যান করতে পারে, রাইট? হুইচ ইজ নট সিকিউরড, গুড প্র্যাকটিস। সো ওই ক্ষেত্রে যেটা করে, they'll give you a small application, হয়তো you can install it in your VMware, VirtualBox, KVM, wherever, or even bare metal server, and ওইটাই আপনাকে স্ক্যান থ্রু ইউর নেটওয়ার্ক and ডেটা ম্যাট্রিক্স গুলো কালেক্ট করবে, দেন সেন্ড ইট, পুশ ইট টু দ্য ক্লাউড। সো আপনি হয়তো ক্লাউড ড্যাশবোর্ডে গেলেই আপনি সব ম্যাট্রিক্স গুলো দেখতে পারবেন। সো দিস ইজ মোর অন এজেন্ট বেস ইনস্টলেশন, রাইট? মনিটরিং। দেন as I explained, like internal external, আপনি হয়তো ইন্টারনালি মনিটর করলেন যে আপনার কোর রাউটার সিপিইউ, এক্সটার্নালি উইথ SaaS অ্যাপ্লিকেশন, বা how your network behave externally. So আমি যদি ISP এর এক্সাম্পল ধরি, মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমার MRTG আমার ইন্টারনালি, রাইট? আমার বা আমি যে স্মোক পিং ইউজ করি, যে আমার লেটেন্সি কি, আমি হয়তো ইন্টারনালি দেখি গুগলের লেটেন্সি কত, ফেসবুকের লেটেন্সি কত, ইউটিউবের লেটেন্সি কত, রাইট? or maybe আমার কোর রাউটার লেটেন্সি কত, right? With SaaS based application, maybe it's time to put some global uh, probes, যেটা আপনার হয়তো দেখবে যে এক্সটার্নাল থেকে, হয়তো সিঙ্গাপুর থেকে আপনার এখানে রিটার্ন ট্রাফিক, কারণ আপনি যখন পিং করেন ইজ এন ওয়ান ওয়ে, রাইট? ইজ নট এ রিটার্ন ট্রাফিক, ইট মাইট নট ফলো দ্য সেম পাথ, রাইট? সো সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো এক্সটার্নাল গ্লোবালি ক্লাউড ভিপিএস অনেক সস্তা, হয়তো $5 হয়তো আপনি পার মান্থ একটা স্মল ভিপিএস পাবেন, যেখানে আপনি হয়তো স্মোক ইনস্টল করে রাখতে পারেন সিঙ্গাপুরে, রাইট? তো আপনি জানতে চাইলেন যে সিঙ্গাপুর থেকে ওই ভিপিএস থেকে আমার কোর রাউটারের লেটেন্সি কি, সো ইফ গট চেঞ্জ, তার মানে ডাউন দ্য লাইন পাতে আমার আপস্ট্রিম হয়তো আমার পাথটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বা দেয়ার সাম ইস্যুস উইথ দ্যাট, এন্ড ইউ ক্যান ডু ইট ইন আ মাল্টিপল প্রোব, রাইট? আপনি যদি রাইপ অ্যাটলাসের কথা চিন্তা করেন, কাইন্ড অফ এ সেম কনসেপ্ট, রাইট? আপনি অ্যাটলাস থেকে ট্রিগার করতে পারেন যে আমার এখানে লেটেন্সি কত। সো সেই জিনিসগুলো হয়তো আপনি আস্তে আস্তে দেখতে পারেন। আপনার এন্টারপ্রাইজ, আপনার ইউজার হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট অফিস 365, ফর এক্সাম্পল মাইক্রোসফট টিমস, মাইক্রোসফট অফিস। ইউজার যদি কমপ্লেন করে আমার পারফরমেন্স ভালো না, হাউ ডু ইউ নো, রাইট? আপনি পিং করে বললেন লেটেন্সি ঠিক আছে, বাট লেটেন্সি ইজ নট গুড এনাফ। সো হয়তো আপনি গ্লোবালি ডিস্ট্রিবিউটেড মনিটরিং টুলস দিয়ে আপনি হয়তো ডিসেন্ট্রালাইজড ভাবে মনিটরিং করে দেখতে পারেন যে okay, it looks good from my network or not good from my network, what's happening from the other probe, right? Singapore থেকে latency কি, I don't know, UK থেকে latency কি, India থেকে latency কি, right? So and আপনি যদি আপনার কিছু লোড অফলোড করতে চান, কিছু কাজ to the SaaS, so SaaS based অনেক মনিটরিং টুল আছে, মোস্ট কমন ওয়ান আর লাইক লজিক মনিটর, আমি আগে মেনশন করলাম। Ovic is very good if you are an MSP, multi-tenant, আপনি যদি মনিটরিং করতে চান। ThousandEye acquired by Cisco is a very cool tool, definitely expensive, but it comes with price, right? So আপনাকে হয়তো ইভালুয়েট করতে হবে যে একটা সময় ছিল যে আমরা আমাদের মেল সার্ভারটা নিজেরাই মেনটেন করতাম, রাইট ব্যাক ইন 2000-2005, আমার মেল সার্ভার আমার কাছে। সো গুগল আসার পর গুগল ফ্রি সাবস্ক্রিপশন দিল উইথ অফিস 365 সাবস্ক্রিপশন বেস। এখন অনেকের কাছে মনে হয় যে আপনার যদি একটা এক্সচেঞ্জ যদি কেউ ম্যানেজ করে থাকেন, ইজ বিগ পেইন ইন অ্যাস, রাইট? আপনার এই বাল্কি এতগুলো সার্ভার ম্যানেজ করা, ওটা রিডান্ডেন্সি ম্যানেজ করা, অনেক ঝামেলা, রাইট? এক্সচেঞ্জের নতুন একটা ভার্সন হলো, ভার্সন আপডেট করতে গিয়ে ইউ ব্রেক ইউর হোল এক্সচেঞ্জ সার্ভার, ভেরি কমন। সো তখন অনেকে প্রাইস ক্যালকুলেট করে হয়তো চিন্তা করে যে না, ইজ বেটার ইফ আই মুভ এভরিথিং টু অফিস 365, রাইট? আমার ওই কোনো ঝামেলা না ইনফ্রাস্ট্রাকচারের, মাইক্রোসফট উইল ডু ইট, আই উইল পে দ্য সাবস্ক্রিপশন ফি, দেন স্প্যাম ফিল্টার হোক যাই হোক আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, বাই ডিফল্ট ইট নট কামস উইথ ফ্রি। বাট জিনিসগুলো অনেক ইজি হয়ে থাকে, লাইক ইন্টিগ্রেশন। আপনার বস সিঙ্গাপুরে গেল, আগে একটা খুব কমন পেইন ছিল, উনি বাইরে ঘুরতে গেল, ইমেল পায় না, কারণ ওই ওনার মোবাইলের আউটলুক ক্লায়েন্টটা ঠিক মতো কাজ করে না, কারণ হয় আপনার আইপি ব্লক করে ফেলছেন,
বা এসএমটিপি আপনি অ্যালাউ করছেন না, সো এসএমটিপি অথেন্টিকেশন এই ঝামেলাগুলো চলে আসে, রাইট? বাট আপনি যদি এটা ক্লাউডে নিয়ে যান, দিস রেসপন্সিবিলিটি গোস টু দেম এন্ড দেল ম্যানেজ ইট ফর দেম। সেম কনসেপ্ট ফর নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং, রাইট? আপনাকে হয়তো ফুল যারা ম্যানেজ করে থাকেন, লাইক ইএলকে একটা স্ট্যাক যদি ম্যানেজ করেন, বা এটা কুবারনেটিস স্ট্যাক যদি আপনি ম্যানেজ করেন, ইটস বিগ পেইনফুল, রাইট? লট অফ রিসোর্স ইন্টেন্সিভ, হয়তো প্লে অ্যারাউন্ড করার জন্য ওকে, বাট আপনি যখন প্রোডাকশনে যাবেন ইজ নট ইজি, রাইট? আপনাকে একটা ভালো স্কিলফুল টিম থাকতে হবে, এবং ওই টিমের স্কিলটা তখনই প্রুভ হবে যখন সামথিং ব্রেকস। গুগল ফলো করে, ডক ফলো করে একটা ইনস্টলেশনের যে স্কিল সেট দরকার, একটা রানিং প্রোডাকশন সার্ভিস ভাঙা, ব্রেক করার পর ওইটাকে ওইটাকে ট্রাবল শুট করা এবং রুট কজ বের করে ওইটাকে ফিক্স করা ইজ এ ডিফারেন্ট স্কিল সেট এন্ড ডিফারেন্ট গেম, স্পেশালি আন্ডার প্রেশার, রাইট? যখন আপনার প্রোডাকশন সার্ভিস ডাউন। তো সেই জন্য আমরা যেটা করি, পে অ্যাজ ইউ সার্ভিসে আমরা ক্লাউডে চলে যাই, দেন ইউ ক্যান লেভারেজ এনি অফ দিস টুলস ফর নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং। এটা একটা লিস্ট, কম্প্রিহেন্সিভ না ডেফিনেটলি। আমি ডেফিনেটলি, আপনারা আমার থেকে অনেক ভালো ভালো টুলস এর নাম জানেন, ফিল ফ্রি টু মেনশন ফিউ নেম ইফ ইট ইজ নট হিয়ার, যেটা আপনার কাছে মনে হয় যে আহ, আহ, আপনার জন্য খুব ভালো, আমরা জানি না। সো ইজ এ নলেজ শেয়ারিং সেশন, সো ড্রপ ফিউ নেমস ইন দ্য চ্যাট সেকশন যেটা আপনার কাছে মনে হয়, বা কিউ সেকশন যেটা আপনার কাছে মনে হয় যে খুব কুল টুলস ইজ নট লিস্টেড হিয়ার, মেবি উই ক্যান ডিসকাস এন্ড এক্সপ্লোর ইট লেটার, রাইট? But these are the few common, like open source tools, not the paid proprietary tools. All right, so what we do next is we move into two different paths. Like as I said, is already, yeah, we've done much time. So we'll explore the modern way of doing it, like API, webhook, modern driven programmability, and few of the modern driven monitoring application and the architecture, right? So modern monitoring architecture ক্ষেত্রে, I know these are very common. Anyone do Google, these are the common, the time series database. We talk about Prometheus, we talk about InfluxDB. So those I'll talk in next slide. So time series database is the most common for storing matrices for time series information. Like আমার CPU, so আমার কি দরকার, কোন টাইমে টাইম স্ট্যাম্পটা দরকার, কোন সেন্সর থেকে এটা আসছে, এবং আমার সিপিইউ ইউটিলাইজেশনটা কত, ম্যাট্রিক্সটা কি। এই কয়টা ওয়ান ডাইমেনশনাল ইনফরমেশন হলে হয়, বাট ডিপেন্ডিং অন আপনার ম্যাট্রিক্স যত কমপ্লেক্স হবে আপনি হয়তো আরো ইনফরমেশন চাবেন। বাট ইন সামারি, I don't need a relationship database, right? MySQL এর মতো parent child relationship, then database create করে আমারও স্টোর করার দরকার নেই, কারণ হচ্ছে for time series আমার time series database is important, right? And it's very very easy to do it, right? So এখানে যদি আপনি দেখেন স্ক্রিনে, আপনার হচ্ছে সিপি ইউটিলাইজেশন, এটা হচ্ছে আপনার InfluxDB এর একটা স্ক্রিনশট। সো আপনি kind of a SQL-ish syntax, so আপনি যারা SQL জানেন, like select star from this, select delete from this, তখন আপনি দেখতে পারেন। সো এটা ভেরি কমন, যেটা হচ্ছে আপনার InfluxDB এর ক্ষেত্রে। সো আপনি হয়তো বলে দিতে পারেন যে আমার সিপিইউ লিমিট, সিপিইউ থেকে যেখানে আমি সিপিইউ ইউটিলাইজেশন স্টোর করছি, সো টাইম স্ট্যাম্প আছে, আমার কোন সিপিইউ কোর, ওই ম্যাট্রিক্সটাকে আমি ট্রিগার করছি, কোন হোস্ট থেকে আসছে এবং ইউজেস কত, এন্ড হয়তো ফ্রি কত আমার সিপিইউ, সো অন এন্ড সো অন। দেন ওটাকে আমরা ম্যাপ করি ভিজুয়ালাইজেশনে, রাইট? সো হিয়ার আই জাস্ট এক্সপ্লেন যে আপনার হয়তো ওয়ান ডাইমেনশনাল হতে পারে, টাইম স্ট্যাম্প আসতে পারে, সাবজেক্ট অফ দ্য ডোমেন, রাইট? যে আসলে কোন কোন ক্লাস্টার বা কোন হোস্ট নেম থেকে আসছে, এবং আপনি যদি সিপিইউ, আইও, মেমোরি ইন এ সেম সেম টেবিলে করতে চান সেটাও করতে পারেন, বা আপনি মাল্টিপল টেবিল ফর সিপিইউ, মেমোরি এন্ড ডিস্ক করতে পারেন। few পপুলার আপনার টাইম সিরিজ ডেটাবেস হচ্ছে ইনফ্লাক্সডিবি, প্রমিথিউস, দিজ আর প্রথম দুইটাই সবচেয়ে কমন। বাট আপনি যদি আরো জান, আরআরডি টুল সেট হচ্ছে Libra NMS বলেন বা ক্যাকটাই বলেন, behind the scene they use the RRD tool database for that. There are a few other like Timescale, OpenTSDB, and Graphite, not common. So the problem with these new tools is that শুরুতে যে কোনো টেকনোলজি বোঝার ক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি যে ওই ইকোসিস্টেমটা বোঝা মুশকিল। There are a lot of piece and pieces and puzzle. আপনি যদি Libra NMS ধরেন, এটা সিঙ্গেল বান্ডেল অ্যাপ্লিকেশন আপনি ইনস্টল করবেন, ইট কামস উইথ দ্য ইউআই, right? আপনি ইউআই পাবেন, গ্রাফিক্স ইউআই। It comes with the time series database, which is the RRD tool. It comes with the alert section, so আপনি হয়তো অ্যালার্ট ট্রিগার করতে পারেন, থ্রেশহোল্ড সেট করতে পারবেন, একটা বান্ডেল। সো আমরা হয়তো ওই ফিলটা করি না যে there are a lot of components into that solution, right? বাট যখন এই মডার্ন মনিটরিং টুল গুলো আসছে, ডিস্ট্রিবিউটেড আর্কিটেকচার হয়ে যাচ্ছে, তখন হয়তো আপনার ইউআই, ডেটাবেস এবং অ্যালার্ট এক ইজ টু হেভি, যে আপনার একটা 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 সার্ভারে বা একটা রিসোর্স এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবে না, বা আপনার একটা ক্লাস্টারে ডিপ্লয় করতে পারবে না, রাইট? ইউ নিড এ ক্লাস্টার অফ
of node and services. So তখন এই পিস এন্ড পিসেস গুলা কি কাজ করলে সেটা হচ্ছে বোঝা, সেজন্য বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট। এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ উই রেফার ইজ এন স্ট্যাক। So we call it monitoring like TSDB, no, sorry, ELK stack like Elasticsearch, Logstash, and Kibana, right? হচ্ছে লগ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় কমন। আপনি মনিটরিং ক্ষেত্রে টিক স্ট্যাক লাইক টেলিগ্রাফ, ইনফ্লাক্সডিবি, ক্রোনোগ্রাফ এন্ড ক্যাপাসিটর, অর টিক স্ট্যাক, টেলিগ্রাফ, ইনফ্লাক্সডিবি এন্ড গ্রাফানা। সো উইল এক্সপ্লেন হোয়াট ইট মিনস, বাট এই ধরনের টার্মগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। সো আপনারা যদি আমরা যদি অন্তত জানতে পারি যে আচ্ছা এই স্ট্যাকের মধ্যে বা এই ওভারঅল ইকোসিস্টেমের মধ্যে কোন কম্পোনেন্টসটা কি কাজ করে, দেন ইট উইল বি মোর ইজি ফর আস টু ডু। দেন উই ক্যান পিক এন্ড চুজ, ওকে, or we can at least understand যখন আমরা কোনো কিছুটা পড়বো, কোনো একটা সলিউশন ডেপ্লয় করবো, যে আচ্ছা গ্রাফানার কাজ তো হচ্ছে আমাকে ইউআই, তার মানে আমার একটা ডেটাবেস লাগবে যেটা গ্রাফানা করবে না। সো আমি ডেটাবেসকে ইনফ্লাক্সডিবি নিব না প্রমিথিউস নিব, ডিপেন্ডিং অন আপনার ইউজ কেসেস, রাইট? সো দ্য মডার্ন মনিটরিং আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে সেজন্য যেটা সবচেয়ে কমন আমরা দেখে থাকি যে একটা হচ্ছে যে আপনার সার্ভার্স অর দ্য রিসোর্সেস যেখান থেকে আপনি ম্যাট্রিক গুলো পুল করবেন আর পুশ করবেন। দেন টেলিগ্রাফ, ওয়ান অফ দ্য আদার কম্পোনেন্টস উই সি উইথ দ্য মডার্ন মনিটরিং টুলস এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে দে ইউজ সাম কন্ট্রোলার অর সেন্সর, রাইট? যেটা হচ্ছে যে আপনার এজেন্ট, যেটা হচ্ছে ডাটাকে কালেক্ট করবে, প্রসেস করবে। কারণ আপনি যখন মাল্টিপল একটা একটা জুনিপার রাউটারের সিপি ইউটিলাইজেশনের ম্যাট্রিক্স বা একটা বিজিপি সেশনের ম্যাট্রিক্স যেরকম হবে, একটা সিসকো রাউটার বা একটা মাইক্রোটিক রাউটারের সেম হবে না। সো আপনার ডেটা কালেক্টের একটা ব্যাপার আছে, প্রসেসিং এর একটা ব্যাপার আছে, ডেটা অনেক সাথে আমরা এটাকে বলে থাকি মাসাজ করার। সো আপনি যখন একটা পেলোড পাবেন, উই মাসাজ ইট ইন সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ওয়াট দে কল মাসাজ ইট, দে চেঞ্জ ইট, অনেক সময় উই এনরিচ ইট, উই অ্যাড additional information, then we push it to the database so that আমরা ডেটাবেসটা যখন ভিজুয়ালাইজ করব ওই ডেটাটা যেন ইনকমপ্লিট না থাকে, রাইট? then database might be an InfluxDB, most common one, and visualization এর ক্ষেত্রে Grafana, InfluxDB, Grafana are from two different organization, but InfluxDB এরও কিন্তু একটা UI tool আছে যেটা আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন, but most of the cases the common ones are Grafana, right? So these are the TIG architecture, as I said, like Telegraf, then InfluxDB at the middle, and আপনি হয়তো গ্রাফানা ইউজ করতে পারেন, বা টেলিগ্রাফের যে ইন্টারনাল ইউআই আছে সেটাও করতে পারেন। সো টেলিগ্রাফ, as I said, is an agent যেটা হচ্ছে ডেটা কালেক্ট করবে। এজেন্টের ক্ষেত্রে তার ইনপুট প্লাগইন আছে, আউটপুট প্লাগইন আছে। সো ইনপুট নট শিওর ইজ টু স্মল অর নট, বাট ইনপুটের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারেন যে আপনি কি কি ম্যাট্রিক্স কালেক্ট করবেন, রাইট? আমরা হয়তো একটা এক্সাম্পল দেখবো যখন আমরা করব। ইনপুট প্লাগইনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি বলবেন যে আমি সিপিইউ নিব, মেমোরি নিব, ডিস্ক নিব, প্রসেস নিব, এন্ড আউটপুটে হবে যে ওটা আপনি কি করবেন, নেয়ার পর ওটা প্রসেস করে আপনি কি ইনফ্লাক্সডিবি তে স্টোর করবেন, ইনফ্লাক্সডিবি কি লোকাল ইনফ্লাক্সডিবি, ক্লাউডের কোনো ইনফ্লাক্সডিবি, বা হোয়াট এলস, রাইট? সো আপনি এই জিনিসগুলো করতে পারবেন। And InfluxDB, as I said, is an time series database, most common. Grafana হচ্ছে one of the popular open source UI tool for visualization and observability. আপনি কাস্টম গ্রাফ ক্রিয়েট করতে পারবেন, কাস্টম অ্যালার্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন। there are heaps of ড্যাশবোর্ড যেটা কমিউনিটি থেকে করা আছে, আপনি চাইলে ওটাকে ইম্পোর্ট করতে পারবেন। সো an example later. আর Prometheus হচ্ছে an other time series database, but it comes with an UI. So you can basically kind of do some UI stuff in it, but not as rich like as Grafana. Uh, so the Prometheus architecture, so they have the push gateway, the agent, like the Telegraf is more fall into the InfluxDB ecosystem, but Prometheus has its own tools like the push gateway, SNMP gateway, and so on. So এটা দিয়ে আপনি করার পর then you push it to the Prometheus server, then আপনি হয়তো Grafana দিয়ে you fetch it and visualize it, and alert manager দিয়ে you can trigger any external alert like email, webhook, and so on. So আগের স্লাইড গুলোতে যদি doesn't make any sense, this one is a comprehensive one I just put together to clarify যে might not be comprehensive one. Any recommendation, any changes is always welcome, but what I try to put here is আমি যখন চিন্তা করার চেষ্টা করি based on understanding, আচ্ছা এতগুলা টুলস, লাইক আমি যখন এই ওয়েবসাইটে যাই তখন আমার বলে গ্রাফানার কথা, ওইখানে গেলে বলে ইনফ্লাক্সডিবি, ওইখানে বলে বিটস, লাইক কালেক্ট ডি, সেস ডি। সো ওই জিনিসগুলো আসলে কি কাজে লাগে? সো what I try to do is put together a simple table to make myself clear যে আচ্ছা এই জিনিসগুলো আসলে কিসে পড়ে। সো আপনি যদি শুরুতেই দেখেন যে বাকেট এবং এই টেবিলটা যদি আপনারা একটু বুঝতে পারেন, then it will make your life more easier in terms of choosing what tools and what techniques.
সো ডেফিনেটলি আমার স্টোর করার জন্য তো একটা ডেটাবেস লাগবে, রাইট? মানে লগ গুলো আমি কালেক্ট করলাম, এগুলো তো হাওয়ার মধ্যে থাকবে না, কোনো একটাকে স্টোর করতে হবে। আপনি ডেটাবেস বলেন, ফ্ল্যাট ফাইল বলেন, যাই বলেন, কোনো এক জায়গায় স্টোর হবে, রাইট? সো স্টোর করার জন্য দ্য মোস্ট কমন ওয়ান ইজ Prometheus or maybe InfluxDB, right? For time series. Elasticsearch, though it can do metrics, but it's very common for logs, right? The other আমি যেটা বললাম ওপেন TSDB and গ্রাফাইট। দেন এজেন্ট, এটা গেল আমার একটা টাইম সিরিজ ডেটাবেস। এজেন্ট হচ্ছে যে হু উইল পুশ দোজ ডেটা, রাইট? সো মেবি আমার লিনাক্স সার্ভার বা উবুন্টু সার্ভার, মেল সার্ভার তো অটোমেটিকলি ওই ডেটা পুশ করবে না, তাকে তো কিছু একটা বলতে হবে। দেন আপনি যদি প্রমিথিউস ইকোসিস্টেমে আসেন, দে গট পুশ গেটওয়ে, দে গট এক্সপোর্টার। সো ফর এক্সাম্পল আপনি যদি মাইক্রোটিক ইউজ করেন, প্রমিথিউস মাইক্রোটিক এক্সপোর্টার, রাইট? আপনি ওর গিটহাবে গেলেই পাবেন। দেন আপনি বলে দিতে পারেন যে আমার মাইক্রোটিকের এসএনএমপি ক্রেডেনশিয়ালে তারা মাইক্রোটিকের থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করবে, দেন পুশ ইট টু দ্য প্রমিথিউস। সেম আপনি যদি টেলিগ্রাফে আসেন, সরি, ইনফ্লাক্সডিবি ইকোসিস্টেমে আসেন, টেলিগ্রাফ ইজ দ্য কমন ওয়ান, and Elasticsearch, they got bits like heartbeat metric, they name it bit but fundamentals are same. দেন ভিজুয়ালাইজের ক্ষেত্রে আমরা প্রমিথিউসে আমরা করতে পারি গ্রাফানা, the common one. Grafana আপনার could work with InfluxDB also, should be fine. Uh, and and uh, and Prometheus ওয়েব যেটা বললাম, তার একটা ভেরি বেসিক ভ্যানিলা একটা ইউআই আছে, হয়তো নট সো ফ্যান্সি, বাট আপনি হয়তো ইনিশিয়াল কাজগুলো করে নিতে পারেন। আর Kibana is very good for log search and other. Uh, as I said, it also support matrices, right? InfluxDB, they, as I said, they got their own visualization tools, which is Chronograph, not so popular, but still they are kind of fall into the same bucket of Grafana. And Graphite, তার নিজস্ব Graphite web আছে, just look and feel অনেকটা Grafanaর মতো। দেন আমি টাইম সিরিজ ডেটাবেস নিলাম, আমি এজেন্ট থেকে ম্যাট্রিক্স কালেক্ট করলাম, আমি ভিজুয়ালাইজ করলাম। লগ এগ্রিগেটরের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে প্রমিথিউস বা ইনফ্লাক্সডিবি শুধু ম্যাট্রিক্সে কালেক্ট করে না, তারা লগও অ্যানালাইজ করতে পারে, বিকজ ইনিশিয়ালি যখন এই দুইটা সফটওয়্যার মার্চ করে বা উঠে আসে, দুইটা আলাদা ভার্টিক্যাল ছিল। Elasticsearch more focusing into logs, Prometheus InfluxDB is more focusing on matrices, but they now overlap with each other foot. And after you can kind of do same thing, because আপনার যদি Elasticsearch ELK stack implementation থাকে, আপনাকে আবার TIG stack কেন করতে হবে, which is very common question. So তখন এই জিনিসটা চলে আসে, okay, we'll do it together. Then log aggregator হচ্ছে যে আপনার Promptel, and Elasticsearch এর ক্ষেত্রে হচ্ছে they call it bit, like file bit or winlog bit for Windows. Logging এর জন্য আপনার হচ্ছে Locky and Logstash হচ্ছে for Elasticsearch, and they have their own alert manager. InfluxDB টা known as capacitor, আর Prometheus হচ্ছে alert manager. Prometheus এবং InfluxDB, as I say, showed you like SQL-ish কিছু syntax আছে, আপনি query করতে পারবেন। স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সো প্রমিথিউসের ক্ষেত্রে ওইটাকে আপনাকে প্রমকিউএল বা লককিউ বলে, ইনফ্লাক্সডিবির ক্ষেত্রে ফ্লাক্স বা ইনফ্লাক্সকিউএল হচ্ছে তার তার কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা দিয়ে আপনি কোয়েরি করে ম্যাট্রিক্স গুলো বের করতে পারবেন, আপনি ফিল্টার করতে পারবেন, আপনি রিড করতে পারবেন, রাইট? Apu bhai, we have some raised hands. Yeah, I saw that one. Any question? Papu bhai, in QA there is 2 questions. So. Yeah, I can see. Let me try. Which open source NetFlow software should be workable for a large ISP network, which include report operation as ASN prefix conversion value, and BPS? আরেকটা ছিল, ওকে, ফার্স্ট এটা যদি অ্যান্সার করি, সো নেটফ্লো এনএস এর এনএডাম দ্য মোস্ট কমন ওয়ান। they comes with plugins, so the vanilla installation আপনি পাবেন না, there are plugins which you can refer. আর এটা হচ্ছে আরেকটা টুল আছে based on the NetFlow, হচ্ছে ASStat. Here. So এটা হচ্ছে আরেকটা টুল, আপনি based on the same NetFlow principle, but এটা আপনাকে AS লেভেলে আপনাকে ব্রেকডাউন দিবে। সো আমি জানি there are lots of ISP in Bangladesh still using it. অনেক হাউ টু ডকুমেন্ট আপনি নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটও পাবেন, there is a blog from Epinic also, I think, but আপনি হয়তো এটা এক্সপ্লোর করে দেখতে পারেন যে স্ট্যাট ইজ ওয়ান অপশন। আর সেকেন্ড প্রশ্নটা যদি বুঝে থাকি, হোয়াট ইজ দ্য ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ফর টিসিপি রিট্রান্সমিশন পারফরমেন্স মনিটরিং? অন টপ অফ মাই হেড আমি একটা কাপল অফ দেম রিকল করতে হচ্ছে। একটা হচ্ছে আপনার আইপ্রেফ
হয়তো TCP retransmission করতে হবে কিনা আমি শিওর না, বাট দে ক্যান হেল্প ইউ টু মনিটর দ্য থ্রুপুট। অ্যান্ড আরেকটা ছিল আপনার ওসাকাটি বাট হি ইজ নট ফ্রি এনিমোর। আমি হয়তো এই মুহূর্তে সফটওয়্যারটার নামটা মনে করতে পারতেছি না, বাট আল হ্যাভ এ লুক ইনটু এন্ড লেট ইউ নো। ওইটা ফ্রি ছিল, ইউ ক্যান ইনস্টল উইথ ইউর ইভিএনজি। আপনি যদি ভার্চুয়ালাইজ কিছু এটা করতে চান বা ল্যাবে, দেন আপনি টিসিপি রিট্রান্সমিশন বাড়িয়ে। বাট পার্ক দিস কোশ্চেন, আমি হয়তো ব্রেকে বা একটা মিন হোয়াইল অন্য সেশনের মধ্যে আমি হয়তো আল অ্যান্সার ইউর কোশ্চেন। এনিথিং এলস? Cool. So next few slides are for reference, but আমার মনে হয় আমি ডেমো করলে ভালো হচ্ছে যে, as I said earlier, you can install your own stack, right? আপনি হয়তো Grafana install করলেন, there are heaps of tutorial, heaps of YouTube video, নতুন করে করার কিছু নেই, not reinvent the same wheel. আপনি চাইলে আপনার সার্ভার ইনস্টল করে নিতে পারেন, Grafana, YouTube, Prometheus, and so on, and আপনার হয়তো একটা সার্ভার থেকে এক্সপোর্ট করতে পারেন। But what I'll do next is I'll show you two free, for a certain extent, SaaS-based cloud solution, from one from InfluxDB, one from Grafana Cloud, যেটাতে আপনি হয়তো within 2 minutes আপনি হয়তো আপনার সার্ভারে লগ পাঠায় বা ম্যাট্রিক্স পাঠায়, you can have a look and feel how these tools looks like, and এটা যদি আপনাকে জাস্টিফাই করে যে না it looks good, sounds good, তাহলে হয়তো আপনি ইনভেস্ট করতে পারেন for more tools. This is how I evaluate personally tools, SaaS-based এর ক্ষেত্রে এটা সুবিধা। Use it, see it, and best part হচ্ছে they don't need any credit card, and for a certain limit you can use it, right? So what we'll do next is they called it Influx Cloud. So আপনি free registration করতে পারেন, screenshots are here how to do it, but maybe I'll log in and see if I can do it quickly and show how it looks like. Right, so শুরুতে যেটা করতে হবে আপনাকে হয়তো একটা বাকেট ক্রিয়েট করতে হবে। সো আমি যেটা করি যে data, right, that's how they save in a bucket. সো আমি একটা বাকেট নাম দিলাম ধরেন add a bucket, আমি এটার নাম দিলাম bdnog 13, right? Did I write 13, right? So then the next thing is আমি হয়তো start monitoring, so আমি হয়তো যেটা করতে পারি যে এই বাকেট থেকে let's come to the bucket. Or maybe let's add the data set, right? So আমি হয়তো টেলিগ্রাফ যদি ইউজ করি, ঠিক আছে, to add to that bucket, right? So একটা হতে পারে যে create a configuration, right? আমি টেলিগ্রাফ ইউজ করব কিসের জন্য? কারণ আপনারা যদি মনে থাকে টেলিগ্রাফ হচ্ছে ডেটা এগ্রিগেটর, পার্সিং এবং ইয়ে করার জন্য। So they have for free, আপনি ডকার যদি মনিটরিং করতে চান, কুবারনেটিস, ইনজিনাক্স, বাট আমরা হয়তো একটা লিনাক্স সিস্টেমকে মনিটর করে দেখবো how it looks like, right? আমি হয়তো এটার নাম দিলাম bdnog 13, right? আমি মনিটরিং করব CPU, disk, memory, blah blah blah, create and verify. So এটা আমাকে বলে দিচ্ছে যে আমরা একটা টোকেন যেটা দিয়ে আমি অথেন্টিকেট করব, দেন I'll install it. So for the lab আমার একটা ডেমো সার্ভার আছে এখানে, যেটা হচ্ছে উবুন্টু। আমি যদি এটাতে লগ ইন করি, রাইট, আমার একটা উবুন্টু 18.4 আছে। আমার টার্গেট হচ্ছে এই ইনফ্লাক্স ডিবি ক্লাউডটাকে এক্সপ্লোর করে আমি কি কি ম্যাট্রিক্স কালেক্ট করতে পারি, এবং ম্যাট্রিক্স গুলো হচ্ছে সিপিইউ, ডিস্ক এন্ড মেমোরি। সো আমি এটা পেয়ে গেলাম, দেন আই গট টু পিস অফ ইনফরমেশন। একটা হচ্ছে আমার এই টোকেনটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে, এবং এই টেলিগ্রাফ দিয়ে আল এক্সপোর্ট দ্য টেলিগ্রাফ ডেটা। বাট বিফোর দ্যাট আমাকে টেলিগ্রাফটা ইনস্টল করতে হবে, বিকজ বাই ডিফল্ট ভ্যানিলা ইয়াতে আমার কাছে টেলিগ্রাফ ইনস্টলেশন নেই, রাইট? সো হোয়াট আইল ডু ইজ আই ক্যান কপি ইট হিয়ার।
Then I install the Telegraf, which is the agent. And আমি যেটা করতে পারি এখান থেকে I'll export the token, which will help me to authenticate to the cloud. And I'll run this one Telegraf, but from this configuration, right? I'll show you how the configuration look like. Right. Done. Listen to data. See, hope it's working. Connection found. That means a server is talking to the Influx Cloud. Installation done. Finish. Right. এখন আমি যদি এই বিডিনো 13 এ আসি, এটা হচ্ছে আপনার এই টেলিগ্রাফের কনফিগারেশন। ওই যে স্ক্রিনশটটা আমি দেখালাম, ইনপুট প্লাগইন, আউটপুট প্লাগইন সেম। সো আপনার আউটপুট হচ্ছে আমি এই ইউএস ওয়েস্টে এডব্লিউএস ইনস্ট্যান্স দে আর ইউজিং, ওইখানে আমার টোকেনের এগেনস্টে, আমার ইউজার নেমের এগেনস্টে এই ম্যাট্রিক্সগুলো স্টোর করবো। আর ইনপুট প্লাগইন হচ্ছে আমি সিপিইউ ডিস্ক কি ইনপুট আমি কালেক্ট করবো, রাইট? সো when this one is done, what I can do is আমি যদি সিস্টেম ভিজুয়ালাইজ করতে চাই, রাইট, এবং বাই ডিফল্ট ওদের কিছু গ্রাফ কিন্তু বলাই আছে, রাইট? আপনি ড্যাশবোর্ডে যদি আসেন, দে হ্যাভ গিভেন ইউ সাম ডিফল্ট গ্রাফ, লাইক সিস্টেম কালেক্ট করবে এবং ভিজুয়ালাইজ করবে। সো আমি যদি যে কোনো একটাই নিই, প্রথমটাই যদি আমি এক্সাম্পল হিসেবে নিই, সো হোয়াট উইল ডু বেসড অন দোজ ম্যাট্রিক্স, রাইট? আমি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট, আমার তো লেস দেন 2 মিনিটস, নাও আই ক্যান সি হাউ লং মাই সিস্টেম আপ টাইম ইজ, আমার সিপিইউ কয়টা আছে, আমার লোড কত, এবং ডাউন দ্য লাইন আমি যত ম্যাট্রিক্স পাঠাবো, দিস উইল স্টার্ট পপুলেটিং, রাইট? সো আপনার সোয়াপ মেমোরি কি অবস্থা, আপনার প্রসেস কি অবস্থা। সো উইদাউট নিডিং এনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাচ, আপনি কিন্তু এই InfluxDB ক্লাউড ইউজ করে আপনি হয়তো বেসিক হয়তো একটা লুক ইন ফিল পেতে পারেন যে হাউ দিস স্ট্যাক লুক লাইক, রাইট? এখন আপনি যদি আরেকটু অ্যাডভান্স হন, ইউ ক্যান রাইট ইউর ওন কোয়েরি, আপনি অ্যালার্ট সেট করতে পারেন করে, আপনি হয়তো আপনার স্ল্যাকের সাথে ইন্টিগ্রেট করে দেখলেন যে এপিআই ইন্টিগ্রেশন হাউ ইট লুকস লাইক। But the idea here is that there are tools available, and I think that with the free subscription you can have a look, because আমি যেটা এখন ইউজ করতেছি এটা free subscription, I'm not paying anything, but for 30 days they might give you a certain limit of data, but free subscription is quite easy, maybe আপনি প্রোডাকশন ইউজ করতে পারবেন না, বাট আপনি যদি আপনার বাসার একটা সার্ভার মনিটর করতে চান, বা আপনার একটা স্মল, আপনার হয়তো একটা রাসবেরি পাই আপনি প্লে অ্যারাউন্ড করেন, সেটার ম্যাট্রিক্স গুলো আপনি কালেক্ট করতে চান উইদাউট ডুইং এনি হ্যাসেল, then is very, very cool, right? Cool, makes sense? So same goes for, so slide গুলো আপলোড করা হচ্ছে for your reference. I'm going quickly because 1 ঘন্টা হয়ে গেছে already. But the idea is you can use it, and the next screenshots are for Grafana Cloud. So I'm not promoting any specific InfluxDB cloud. সেই জন্য Grafana Cloud এরও same একই একটা জিনিস আছে, I'm not demoing it now, but screenshot what it says. আপনি সাবস্ক্রাইব করার পর আইদার ইউ ক্যান ইউজ দ্য গ্রাফানা লকি, তার যে প্রোডাক্ট সেট গুলো আছে আপনি সবগুলো অ্যাভেলেবেল অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আপনি লগ ইন করার পর আপনি ওয়ার্ক থ্রুতে বলে দিবেন, সেম কাইন্ড অফ এ সেম কনসেপ্ট যে আমি লিনাক্স সার্ভার মনিটর করতে চাই, রাইট? দেন সে আপনাকে বলে দিবে যে আপনার কি টুলস গুলো চালাতে হবে, কি সিনট্যাক্স গুলো রান করতে হবে, হাউ ইউ এক্সপোর্ট ইট ইউজিং দ্য প্রমিথিউস এজেন্ট, এন্ড আপনি হয়তো ড্যাশবোর্ডে গিয়ে 6126 is one of the এক্সাম্পল, আপনি গ্রাফানা ক্লাউডে বা গ্রাফানা ড্যাশবোর্ডে গেলে অনেকগুলো এক্সাম্পল পাবেন, বাট আপনি যদি এটা ইম্পোর্ট করেন, দেন ডিপেন্ডিং অন দ্য ম্যাট্রিক্স ইমিডিয়েটলি স্টার্ট প্লটিং এন্ড আপনাকে নাইস ভিজুয়ালাইজেশন দিয়ে দিবে। সো দেন ইউ ক্যান টুইক অ্যারাউন্ড, ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড, you can customize it, change it, whatever you want, right? So this এই দুইটা tool highly recommended to play around, to give you a look and feel, যারা হয়তো এখনো sure না how to explore Grafana or those ELK stuff, right? Right, already tinta. Let's see how it goes. Right. Any question? Right. No, cool. Thank you. Try to put it into Q&A section. Then I'll answer those. Right. So far, 1 ঘন্টা ধরে যেটা আলোচনা করলাম mostly around how you monitor it, right? How you see and the modern way of doing it, like, because definitely যারা এই NMM কারো যদি এই ক্যাকটাই MRTG বা লিব্রা NMS নিয়ে কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স থাকে, modifying this dashboard, creating your own dashboard, depending on the metrics, end of the day metrics তো সেম, আপনার CPU utilization আমি SNMP দিয়ে যেটা পাবো, আমি যদি InfluxDB তে নিয়েও করি, আলটিমেটলি একই CPU utilization, metrics তো চেঞ্জ হবে না, but the value addition where is how you display it, how you parse it, how you show it is much more
স্কেলেবল। সো এমন হতে পারে যে আপনার হয়তো সেন্ট্রালাইজ একটা ইনফ্লাক্সডিবি ডেটাবেস, আপনি হয়তো যদি এটা স্কেলেবল করতে চান, হয়তো নট গুড এনাফ, দেন আপনি হয়তো পার রিজন, আপনি ঢাকার জন্য হয়তো একটা ইনফ্লাক্সডিবি, চিটাং এর জন্য একটা ইনফ্লাক্সডিবি রাখলেন, বাট হয়তো সেন্ট্রালি একটা গ্রাফানা ড্যাশবোর্ড রাখবেন, দে উইল টক টু দ্য ইচ ডেটা সোর্স, and then আপনি আপনার ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করতে পারবেন। দ্যাটস ইজি টু ডু ইট। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্য সেম উইথ লিব্রা এনএমএস, এমআরটিজি একটাই যারা করে থাকেন আপনারা শিওর এতক্ষণে ফিল করতে পারছেন যে ইটস নট দ্যাট ইজি, রাইট? Creating a customized until unless you know PHP and other tools and techniques. They might give you some plugins, but comprehensively is not good enough যে আপনাকে এই টুল সেটের সাথে they'll fall into that bucket, right? So now the next thing to is how you manage it. As I said, SNMP is not good enough in a sense for managing. Most of the cases আমরা SNMP use করি monitoring এর জন্য। If anyone interested can raise your hand যে তারা মনে করেন যে আপনারা SNMP use করছেন for managing your router and switches, like BGP configure করেন SNMP, কেউ যদি থাকেন raise your hand and to talk to you how you do it. But most of the cases we don't go into that path, right? Yeah, I saw one, Shardar Imran Hussain. So maybe I'll talk to you later how you configure BGP using SNMP and how scalable it is. But there's modern way of doing it, and there's a limitation on doing it. So till today, or most around this time, what we do is we are good at CLI as a human, right? That's how we trained. আমরা যখন একটা CCNA করি বা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আসি, আমাদের সিনিয়রকে শিখায় one of the tool set হচ্ছে আমরা how good we are in CLI, right? Log into, and that's what we're doing it. But the problem with the CI is that there are good and bad. I mean, the good side is well-known document. We understand how it works. Most common method, as long as there is telnet SSH, আমরা জানি যে ওখানে আমরা SSH করে কোন একটা CLI দিয়ে কিছু একটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো। And most of the syntax fall into the same bucket, right? আপনি যদি লিনাক্স সিসকো জুনিপার জানেন, মোটামুটি আপনি অন্যান্য অ্যারিস্তা বলেন, মাইক্রোটিক বলেন বা এক্সট্রিম বলেন, যে কোনো ভেন্ডারই আপনি কাজ করেন, আপনি মোটামুটি ফিগার আউট করতে পারেন যে বেসিক সিনটেক্স কি হবে। আমরা স্ক্রিপ্টিং করতে পারি বাট নট স্কেলেবল। লাইক সিসকোর ক্ষেত্রে আমরা এক্সপেক্ট কমান্ড ইউজ করি, বাট আপনি যদি মডার্ন স্ক্রিপ্টিং এর সাথে কম্পেয়ার করেন, নট গুড এনাফ। So the problem with the CLI is not scalable, right? মানে আপনি হয়তো একটা দুইটা 10টা ডিভাইস ওকে, আপনি যখন গ্লোবালি ফুটপ্রিন্ট, আপনি যখন ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক ইজ নট গুড এনাফ। সিনটেক্স গুলো আপনাকে জানতে হবে। কমান্ড এট এ লাইন, লাইক প্রসেসিং হচ্ছে লাইন বাই লাইন প্রসেস করবে, কনফিগ টি, ইন্টারফেস কি 0/0, ডেসক্রিপশন, দিস আর দ্য প্রসেস বাই প্রসেস, লাইক মাল্টি প্রসেসিং করার কিছু থাকে না CLI তে। Security as an issue, because as a plain text, most of the cases we save those configuration in the notepad. There's another issue, right? Complex parsing is an issue. I'll show you what I mean, right? So আপনার হচ্ছে SNMP এর ক্ষেত্রে inefficient performance, difficult because there is no interoperability between the vendors. Juniper এর CLI, Cisco CLI same না, এবং even with the Cisco has XC and XOS, XR, different CLI, right? So আপনি যদি Cisco expert হন, you need to learn at least three different CLI, right? আপনাকে expert হতে হবে। And poor programmability, right? CLI is okay, but আপনি যখন automation এ যাবেন তখন is a problem. So that's why the new API come, and the discussion come from the IETF Internet Architecture Task Board back in 2002, and তখনই ওরা feel করে যে না, that CLI SNMP is not good enough, we need to do something new, and ওখান থেকে netconf এর জন্ম। So আমরা যখন young netconf বলি, basically netconf come first then young, but young is one of the recommendation from that governing body, right? But the whole idea is not only human, is machine to machine, right? So আমার নেটওয়ার্কে একটা ইনসিডেন্ট হবে, এটা অটোমেটিক ট্রিগার করবে আমার ITSM এ। আমার ITSM is capable enough যে আমি যদি দেখি CPU ইউটিলাইজেশন হাই, আপনার যদি একটা টিকেট জেনারেট হয়, আমরা এখন কি করি, আমাদের নক ইঞ্জিনিয়ার SSH করে, তাকে শো IP ইন্টারফেস বা CPU প্রসেস দেখে, হিস্ট্রি দেখে। আপনার যদি MRTG গ্রাফ থাকে, আপনার গ্রাফে দেখেন স্পাইক কি, দেন আপনি সিসলগে গিয়ে লগ করতে পারেন। বাট আপনাকে আলাদা কিছু সিনটেক্স চালু করতে হয়, বা আপনি যদি দেখেন যে CRC বেড়ে গেছে, আপনি CRC হয়তো কাউন্টটাকে ক্লিয়ার করে আপনি হয়তো আবার 5 মিনিট মনিটর করে দেখেন CRC বাড়ছে কিনা। দিস আর দ্য হিউম্যান প্রসেস, লাইক দ্য ম্যানুয়াল প্রসেস।
and আপনি যদি মেশিন টু মেশিন আপনি যদি কমিউনিকেশন করাতে পারেন, you can automate this process, right? How about আমার সিআরসি পেটে গেল, আইটিএসএম একটা ট্রিগার জেনারেট হলো, লগ লেভেল 1 ইঞ্জিনিয়ার ওই লগ করার আগে আমার আইটিএসএম ইজ ক্যাপেবল এনাফ যে সে অটো এসএসএইচ করবে ওই সিআই তে, মানে ওই রাউটারটাতে। দেন অ্যাজ এ হিউম্যান আমি যে কমান্ড গুলো রান করি, সে ক্লিয়ার করবে সিআরসি ইন্টারফেস, সিআরসি উইল মনিটর করবে নেক্সট 5 মিনিটস, এন্ড ওই আউটপুট গুলা আপনার আইটিএসএম টিকেটের মধ্যে অ্যাটাচ করে উইল সেন্ড ইট টু দ্য নেক্সট লেভেল, রাইট? সো আপনাকে অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে যে অটোমেটেড যে প্রসেস গুলো করতে হতো, ম্যানুয়াল প্রসেস গুলো, সেগুলো আপনি অটোমেট করলে you can spend more time doing other things, right? So these are the starting point, right? আপনি হয়তো ওই কিন্তু আপনি যদি only CLI specific হয়, আপনি যে ম্যাট্রিক্স গুলা কালেক্ট করবেন, আপনি যদি শো ইন্টারফেস গিগাবিট 060 আউটপুট সিসকোতে যেরকম হবে জুনিপারে সেরকম হবে না। এখন আপনি যদি এক্সপেক্ট ইউজ করেন, ওই ব্যাশ স্ক্রিপ্ট ইউজ করে কাট করে চিন্তা করে যে ওই স্পেসিফিক পোর্শনটা নিলেই আমার সিআরসি ভ্যালু পাবো, is not same for iOS X, is not same for iOS XR, right? Interface statistics define করে। সো আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল ভেন্ডারের উপরে বেস করে আপনাকে ওই সিনট্যাক্স গুলো রান করতে হবে, সো which is not scalable, right? So the netconf এর জন্মটা আসলে ওখান থেকে to make it more programmable and saying that okay, how machine to machine can talk, and to machine to talk we need some structured data. That's what we talk in data encoding, right? So overall model driven programmability, we see few of the components in the ecosystem. So one of the thing is আমি যদি নিচ থেকে আসি যে model, I'll talk more about Yang later, পরে আলোচনা করব, but it defines how that আপনার SNMP এর ক্ষেত্রে, for example, might be not a good example. সে আমরা যদি বাংলায় কথা বলি, the data model আমাকে বলবে যে আমরা বাংলায় কিভাবে কথা বলবো, কি কথা বলবো সেটা ডেটা মডেল ডিফাইন করবে না, রাইট? ডেটা মডেল আমাকে শুধু ডিফাইন করবে আমার ইন্টারফেস থাকবে, ইন্টারফেসের আন্ডার একটা ডেসক্রিপশন থাকতে পারে, ইন্টারফেসের একটা সাবনেট থাকতে পারে, আইপি অ্যাড্রেস থাকতে পারে, স্পিড থাকতে পারে, ডুপ্লেক্স থাকতে পারে, কিন্তু ডুপ্লেক্সের ভ্যালু কি হবে সেটা ডেটা মডেল ডিফাইন করবে না। ডেটা মডেল ডিফাইন করবে স্ট্রাকচারটা কি, সো দ্যাট সেম ডেটা মডেল যদি জুনিপার ইউজ করে, সেম ডেটা মডেল যদি সিসকো ইউজ করে, দেন ইউজিং দ্য সেম ডেটা মডেল আমার প্রোগ্রামেবিলিটি আপার লেয়ার, সেম আপার লেয়ার আমার কাজ করতে পারবো। উই কল ইট লাইক এনক্যাপসুলেশন, লাইক অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার। সো আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট করে হায়ার লেয়ারে আপনাকে হয়তো জানতে হবে না যে নিটিগিটি লেভেলে কি, as long as you know is a young data model and I know how to read the young data model, that's easy. I'll show you how. The next two transport is SSH and HTTPS. HTTPS more fall into RESTconf and GNMI. I'll explain what the GNMI is, and SSH is fall into netconf. Netconf and XML is come hand in hand. So যেখানে netconf আপনাকে data encoding XML use করতে পারবেন, RESTconf you have an option either JSON or XML. And these two are basically for model-driven programmability, which is the focus of our discussion. There are other aspect is model-driven telemetry, right? যেটা GNMI and gRPC very good at doing it. So যেটা হচ্ছে যে আপনাকে data push করবে, not as an 5-minute interval. So either you stay as a constant or a more event-driven. So anything change, like আপনারা কেউ যদি webhook use করে থাকেন, আমার router configuration change হলে, then I'll trigger an webhook. That's how the telemetry works. At top of it, they have this one specific for Cisco, but concept is same. They have like a young development kit like YDK, similar like software development kit like SDK, like an abstraction layer. So আপনাকে হয়তো I don't know, Python যদি আপনি NC client use করেন, netconf client, ওখানে আপনার you need to write a lot of syntax code because these are raw Python code. আপনি যদি abstraction চান, you can use the young data development kit that under the hood they'll use the NC client, but আপনাকে একটা abstraction layer দিয়ে দেবে যেটা হয়তো আপনাকে ওই details coding গুলা বা ওই syntax গুলা না জানলে চলবে, same as like Python netmiko, paramiko, or the NEPAN model. So আপনি যদি netmiko, paramiko use করেন, আপনাকে যে লেভেলে syntax করতে হবে, আপনি যদি নর্নিয়ার ইউজ করেন, the modern one, আপনাকে হয়তো ওই অ্যাবস্ট্রাকশনটা দিয়ে দিবে। সো কানেকশন স্ট্রিং কি হবে, কানেকশন মেথড কি হবে, will be handled by the nonlinear itself. আপনি শুধু ফোকাস করবেন overall programmabilityর উপরে, right? And you can deploy the other apps on top of it কারণ আপনাকে ওই অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ারটা চলে আসবে, right? এটা 14। So model driven programmability benefit হচ্ছে model based structure. I'll more explain what structure looks like. আপনাকে চয়েস অফ অপশন হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আইদার আপনি SSH ইউজ করতে পারেন, সরি netconf or RESTconf,
আপনাকে এনকোডিং আপনার জন্য ওপেন, আপনি XML ইউজ করতে পারেন, JSON ইউজ করতে পারেন, and abstraction layer in the higher for other open source tool, right? Data model, maybe I'll explain, see quickly which one is important. কারণ I'm planning to do some demos, so ওখানে হয়তো টাইম explain করলে আপনাদের জন্য একটু সুবিধা হবে। But the data model হচ্ছে যে there's only one option which is young, yet another next generation data model will come over and over again. What it says, as I said, it will define how the data will look like, not how dataটা কি হবে তা না, স্ট্রাকচারটা কি হবে সেটা আপনাকে ডিফাইন করবে। And there are basically three models of young data model. One is native, one open config, and ITF. I think I have a few slides for that one. Protocol, netconf, restconf, gRPC, GNMI. আর encoding এর ক্ষেত্রে আপনার অপশন হচ্ছে JSON, XML or GBP, which is the Google buffer for telemetry streaming. So আপনি যদি ওভারঅল অপশন দেখেন, লাস্ট 3টা স্লাইডে যে জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করা আছে এখানে যা সামারাইজ করা। সো আপনি যদি মডেল ড্রিভেন প্রোগ্রামেবিলিটি করতে চান as a data model, you have only option till date is young. Encoding আপনি হয়তো XML করতে পারেন বা JSON. Port buff is for telemetry, which is gRPC, GNMI. JSON, XML is for restconf, and XML is for netconf. আর প্রোটোকলের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো নেট কনফিউজ করতে পারবেন, রেস্ট কনফিউজ করতে পারেন বা GNMI ইউজ করতে পারেন। But it depends on your vendor and model which they are supporting. So আপনি যদি iOS XE17 ইউজ করেন, they support both netconf and restconf, আপনি হয়তো এটা নিয়ে প্লে অ্যারাউন্ড করতে পারেন। Right, so data model is young. RFC reference link, কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে RFC পড়া, you can have a look. But if you remember in 2002 IIB body যখন আপনার এই নেটওয়ার্ক মডেলটা ডিফাইন করে, then they realize that we need a structured data modeling. XML, SNMP, SMI is not good enough. That's where that young come in, right? And young যদি আপনারা দেখেন is a hierarchical tree. They will এখানে আপনার মডিউল থাকবে, সো আপনার হয়তো young module, I'll explain, like ITF module, open config module, or vendor specific native module. But the idea here is, I'll show you how to read it. But আপনি যদি এখানে দেখেন আপনাকে মডিউল থাকবে, যে বলে দিবে যে এটা হচ্ছে, maybe I'll switch to the CLI and this one, right? So আপনি যদি young GitHub দিয়ে সার্চ দেন, GitHub এর young মডিউল আছে, and one of the tool যদি দেখি আমি GitHub sync করা, so আপনি যদি দেখেন এখানে vendor specific আছে, স্ট্যান্ডার্ড আছে, এক্সপেরিমেন্টাল আছে। Let's log into the standard. স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে ITF স্ট্যান্ডার্ডে গেলাম, right? And the RFC one, এবং এখানে অনেকগুলো young মডেল আছে। For case আমি যদি দেখি ITF interface.young, interface.young. So এটা আপনার কাছে একটা ফ্ল্যাট ফাইলের মতো হবে, doesn't make any sense, right? Leave description, lot of comments in, but it doesn't make any sense. So what we do, আমরা যেটা করি young এর ক্ষেত্রে, there is a Python tools like PyYoung. You can আপনি ইনস্টল করতে পারেন pip install PyYoung, but আমার এখানে অলরেডি ইনস্টল করা আছে। So if I do py just go to the other temp young, then standard ITF RFC PyYoung, or Python environment, pip install. Right, our Py environmental is an issue.
let's try other way. এটা প্রবলেম ডেমো করার। আচ্ছা, আরেকটা অপশন হতে পারে আমরা পাইয়াং ইউজ করতে পারি বা আরেকটা টুলে যাই, তাহলে হয়তো সুবিধা হবে। লেটার দেন ফিক্সিং the Python environment. Uh, which one? This one. So Cisco got a new tools. আপনি যদি Python নিয়ে কাজ করতে যান, most of the cases আপনি রেফারেন্স পাবেন Python আর Year Explorer. Python হচ্ছে CLI tool. আপনি Python -F3 দিয়ে আপনি যদি দেন ইন্টারফেস RFC, দেন সে এই অনেকটা ট্রি আকারে আপনাকে বলে দিবে, ওকে দিস ওয়ান ইজ ফর ITF ইন্টারফেস। আপনি এটাকে রিড রাইট অথবা রিড অনলি। সো রিড অনলি ইজ বেসিক্যালি স্টেট ইনফরমেশন, আর রিড রাইট হচ্ছে আপনি যে ইন্টারফেস IP অ্যাড্রেস বসাবেন বা সো অন। The latest tool from Cisco is Young Suite. I'm running in a Docker. আপনি নেটিভ ইনস্টল করতে পারেন, but what it does is আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন। ঠিক আছে, আমার ইয়াং অলরেডি ইম্পোর্ট করা আছে, সো আমি বললাম যে ইয়াং সেট and I'm interested in interface. So interface ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন iOS X interface, আবার ITF interface, আবার open config interface. So 3 different model. I think I'll explain later. So আপনি load module করেন, দেখি how quickly it can do. Right. Meanwhile, it's loading. Okay, it's there. Right. আপনি ইন্টারফেস আপনাকে বলে দেবে ইন্টারফেসের আন্ডারে ট্রি গুলা কি আছে, নেম, আপনি নেমে কি করবেন, আপনি নেমের এক্সপ্লেনেশন কি কি দরকার, যে কারণ আপনি যখন ইয়াং মডেলে কাজ করবেন, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হিয়ার ইজ দ্য পাথ এন্ড দ্য প্রিফিক্স, রাইট? সো আপনি বলে দিলেন যে আমার এটা হচ্ছে মডিউল ইজ ফর ইফ ইন্টারফেস and the XPath is interface, এবং প্রতিটার ভ্যালু কি আপনি নেম দিবেন। এবং আপনি যদি এখানে খেয়াল করেন আপনার দুইটা স্টেট, একটা হচ্ছে ইন্টারফেস আর একটা হচ্ছে ইন্টারফেস স্টেট, লাইক দুইটা মডিউল। স্টেট ইজ রিড অনলি, যেটা হচ্ছে আপনার হয়তো কাউন্টার, রাইট? আপনার CRC এগুলো তো আপনি রাইট করতে পারবেন, আপনি শুধু রিড করতে পারবেন। সেই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার ইন্টারফেস স্টেটের মধ্যে রিড অনলি, রাইট? সেটা আরেকটা টুল আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন টু সি Young. So as I said, like Young 3 model, একটা হচ্ছে vendor specific, which is I'll come from the middle one, the ITF, the standard one. ওইটাই আইডিয়া ছিল যে সব ভেন্ডর interoperable হবে, so that's why the ITF come out with a standard. So আপনি যদি vendor ITF support করে, is recommended to use that one, because interface ITF standard যদি আপনি কোনো ইয়াং মডেল ইউজ করে যদি কোনো প্রোগ্রামেবিলিটি করেন, it should work across all the vendors যারা ইয়াং মডেল সাপোর্ট করে। Then the other one is vendor, because most often the complaint is ITF অনেক slow, আমরা সাবমিট করি, it takes a lot of time. The vendor will have their own capabilities, right? So আপনি যদি ইয়াং এখানে সার্চ করেন সিসকো বা ইন্টারফেসের ক্ষেত্রে ধরেন, সো iOS XE, আমি যে রাউটারটাকে ইম্পোর্ট করছে এখানে iOS XE এর জন্য আবার ইন্টারফেস আছে, সো it will give an additional capability on top of the ITF interface young model. And the other one is open config হচ্ছে বড় বড় যে ভেন্ডর গুলো আছে, they come up with a consortium saying that, as I said, ITF is slow, স্ট্যান্ডার্ড করাটা সময় লাগে, so what they do is vendor native গুলাকে তারা নেয়, they will standard it and use it defined as an open config with understanding then it will be validated and standard by the ITF in future, right? So so Python, how it looks, the Young Explorer, the আরেকটা যেটা আমি টুল দেখালাম Young Suite, right? So data model গেল number 1. Number 2 হচ্ছে netconf, the protocol. As I said, either you can use netconf or restconf. Netconf is standard by ITF, running on the client server module on SSH on port 830 by default. But how it works is আপনার it create a session and based on the negotiation. So first the manager or the router will talk to the agent and say that, or NMS will talk to the router and say, okay, what is your, like other protocol, আপনি যদি OSPF use করেন, আপনি hello পাঠান, then আপনি negotiate করেন, then based on the understanding then you create a session, right? Same thing. So আপনি যদি connect করেন, then send and hello, then it will tell you what are the capabilities of the আমি কি মডেল সাপোর্ট করি। ওকে, আমি ইন্টারফেস সাপোর্ট করি, আমি ইন্টারফেসের শুধু ITF করি না, আমি ওপেন কনফিগ ইন্টারফেসও সাপোর্ট করি, দেন আল সাপোর্ট OSPF BGP, আপনাকে ডিটেলস লিস্ট এসে পাঠাবে। বেসড অন দ্য ক্যাপাবিলিটি দেন আপনি আইদার গেট কনফিগ করতে পারেন বা এডিট করতে পারেন, and then আপনার মেসেজগুলো পাঠাবেন in RPC
RPC model. So আমার কাছে মনে হয় if we see it in action, then it will make more sense rather than doing it. So আপনি যদি এই এপিনিকের ওয়েবসাইটে আসেন, there is a lab saying netconf lab, right? আমি যেটা করছি, I'm using a sandbox from Cisco. Is a always on sandbox. As I said, আপনার কোনো infrastructure ready করতে হবে না to play around all these tools. So they are running on this in this host name SSH দরকার না 81 and netconf they are using 10,000. By default is 830, but they are using a customized port. And it also username password. So these are the link. They have plenty of sandbox. You can play around. So if I run this command SSH -p on port and I say netconf, then and the password is Cisco 12345. See, it's a listable, and these are the basically capabilities, right? The first thing of over here, the hello packet, and return আমি যে payload টা পেলাম RPC reply is basically capability. So I can see it's supposed TCP, which is interesting. So many. But you got the idea, right? It has ITF module for interface, V4, V6, Cisco specific, and so on. And it will for so আপনার হচ্ছে ফার্স্ট সেশনটা করলেন, আপনি হ্যালো করলেন, আপনি এক্সচেঞ্জ করলেন আপনার ক্যাপাবিলিটিস, রাইট? দেন what you do is এই আরপিসি কমান্ডের মধ্যে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে I'll support netconf version 1 because you have two different version of netconf, version 1 and 1.1. রাইট, আপনি আপনার ক্যাপাবিলিটি জানালেন যে আপনি কোন ভার্সনে কথা বলতে চান, দেন দ্যাটস ইট। এটা আপনার সেশনটা ওপেন করে রাখবে and wait for other instruction, right? So the next what I can do is maybe I'll copy paste it and explain what's happening here in Notepad. Oh, there's the problem. PDF এর একটা সমস্যা। Let's see how quickly I can change it. Right. So আমি এখানে যেটা জিজ্ঞেস করবো যে okay, hello done using the RPC remote procedure call, আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো, আচ্ছা can you give me the details of the gigabit Ethernet one, right? Let's see if it is work, other I will have to change it. Yeah, it's not a right payload. Let's see if I can do. Because I want to spend some time here. আমি যদি raw payload পাই, lab guide is for netconf. Right, let's try this one. So আমি আবার SSH করলাম, right? Password. Sandbox এর একটা ঝামেলা হয়তো। Okay, let's try one more. আমি যদি করি -p2226. আমি locally করতে পারি। It's good to have backup, right? So let's go into right. So আপনারা যারা Vagrant use করছেন, I'm running a local iOS XE in my laptop. So and SSH এমন ইয়ে হচ্ছে আপনার 223. So technically I can use my own one because ইয়াতে হয়তো rate limit থাকতে পারে how many people can connect, but for the time being SSH -p to do the demo 2223. Then username হচ্ছে background at local host -p 830. Let's see. Right. So I'm doing a netconf with one of my local instance, but end result সব একই হবে আপনি যেখানেই করেন, right? The next is the same. I'll ask
for this one and see if we have gigabit Ethernet 1 in this router, right? আমি যদি এটা জিজ্ঞেস করি, right? এখন আপনি যদি পেলোডটা দেখেন রেসপন্স, আমার রিকোয়েস্ট ছিল ওকে হ্যালো ডান, আর পিসির মাধ্যমে আমি তারা জিজ্ঞেস করছি যে এই গিগাবিট ইথারনেটের ডিটেলসটা আমাকে দাও, রাইট? এন্ড আপনি যদি রেসপন্সটা দেখেন, দিস ইজ দ্য আরপিসি রিপ্লাই, রাইট? ফ্রম হিয়ার, এন্ড দিস ওয়ান ইজ অ্যান এক্সএমএল, রাইট? নট ইজি টু রিড। আমি যেটা করতে পারি, আমি এক্সএমএল ফরম্যাটারে যেতে পারি, বা আপনি যে কোনো নোটপ্যাডের যদি এক্সএমএল ইয়া থাকে আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন। আমি যদি এটা পেস্ট করে ফরম্যাট এক্সএমএল দেই, so this is a formatted XML and the response আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার গিগাবিট হচ্ছে 1, এই গিগাবিট ইথারনেটের ডেসক্রিপশন হচ্ছে vagrant management, don't change it, and IP address হচ্ছে DHCP, right? And if I এখন আমি যদি এই এনকোডিংটাকে শেষ করি, response will like this, and আমি ক্লোজ করতে পারি, right? So আপনি যে এই XML এর পেলোডে যে রেসপন্সটা পেলেন, basically is the same configuration here. বাট দ্য সুবিধা যেটা হচ্ছে ইজ অ্যান স্ট্রাকচার ডাটা হিয়ার, রাইট? আপনাকে ওই সিএলআই তে আপনাকে এখন বুঝতে হবে না যে আইপি অ্যাড্রেস কি, ডেসক্রিপশন কি। অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান পার্স দিস ওয়ান, দেন আপনি ভ্যালিড একটা রেসপন্স পাওয়ার কথা, রাইট? সেম, বাট এখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভাই এর চাইতে তো সিএলআই ভালো, তাই না? আমি আবার আরপিসি পাঠাবো, সেই আরপিসি দিয়ে আমাকে একটা রিপ্লাই করবে, এর চাইতে আমি ওয়াই নট আইএসএসএইচ and do show interface gigabit to 1, right? যেটা আমরা জানি এটা তো কুইকার, বাট দ্য প্রবলেম ইজ যখন মেশিন টু মেশিন এই কনফিগারেশনটা হবে তখন তো আপনাকে আরপিসি লিখতে হবে না, রাইট? আলটিমেটলি আপনি আপনার পেলোডে বলে দিবেন যে আরপিসি লুকস লাইক কি, এবং আপনি চাইলে এই ইয়াং সফটওয়্যারটা দিয়ে আপনি আরপিসি বিল করতে পারেন। আপনি যদি জান যে আমি এক্সপ্লোর করব, রাইট? সরি, প্রোটোকল আমি নেটকনফ বানাবো, and I want it for, let's see how quick it is. I need interface, IETF interface, right? Load module, দেখি এটা কতক্ষণে আসে, বাট দ্য আইডিয়া ইজ আপনি সফটওয়্যার করতে পারবেন, দেন আইল শো ইউ হাউ ইট লুকস লাইক। আদার অপশন ইজ আপনি পাইথন কোড ইউজ করতে পারবেন বা অন্যান্য অটোমেশন টুলস ইউজ করতে পারবেন। সো আপনি যদি এই গিটহাবে যান, দ্য রেফারেন্স লিঙ্ক ইজ দেয়ার, দেয়ার আর এনসি ক্লায়েন্ট টু টুলস, রাইট? আমি যদি এখানে আসি, ইট মাইট বি ওভার হিয়ার। সো আপনি যদি এটা দেখেন, এনসি ক্লায়েন্ট, দিস পাইথন কোড গিটহাবে অ্যাভেলেবল আছে, ইউ ক্যান ইউজ ইট, বাট দ্য মেইন আইডিয়া ইজ এটা অটোমেটিকলি আপনার রাউটারের সাথে কানেক্ট করবে, করে দিস উইল সেন্ড দিস আরপিসি, দ্য সেম ওয়ান আমরা কোয়েরি করছি, এন্ড ইট উইল গিভ ইউ দ্য আউটপুট। এন্ড আমি যদি পাইথন দিয়ে ট্রাই করি, let's see, so nc client, this interface, not the create one, get interface, let's see, right? সো আপনি যদি দেখেন আমার আর ওই আরপিসি সেশন ইনিশিয়েট করতে হলো না, আমাকে আরপিসি এক্সএমএল র কোড পাঠাতে হলো না, স্ক্রিপ্ট উইল ডু ইট ফর মি, বাট এটা আমাকে যেটা করছে, টক টু দ্য iOS ম্যানেজমেন্ট, ওই স্যান্ডবক্সটাতে ইউজিং দিস ক্রেডেনশিয়াল অর 10,000, এন্ড জিজ্ঞেস করতেছে তোমার গিগাবিট ইথারনেটের ডিটেলস আমাকে দাও, দেন ইট উইল গিভ ইউ দ্য সেম এক্সএমএল আউটপুট, রাইট? এটা সুন্দরভাবে আসছে কারণ আমি ইউজিং প্রিটি প্রিন্ট লাইব্রেরি মডিউল ইন পাইথন। সো আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার আইপি অ্যাড্রেস এটা কি, এন্ড অ্যাজ ইট ইজ এন এক্সএমএল, আপনার যখন মেশিন টু মেশিন হবে, এটা যদি আপনার এনএমএস এটাকে আরো পার্স করে কিছু করতে যায়, দেন ইজ বেসিক্যালি ইজি, রাইট? খুব, বাট আমি যদি এই সফটওয়্যারটাতে আবার আসি টু সেভ সাম টাইম, আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন হাউ ডু আই রাইট দিস আরপিসি, ভাই এটা তো খুব পেইনফুল, এই ডাজন্ট লুক ইজি, রাইট? আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমি চাই যে গেট কনফিগ, রাইট, এই ডিভাইসটার জন্য, এন্ড আমার দরকার হচ্ছে কই গেল, let's do it from here, Ethernet 1, then আপনি দিবেন build RPC, দেখছেন? This tool will make the things for you. So আপনি এটা দিয়ে আপনি যদি এখন run RPC দেন, technically
it will use the same NC client at the backend, right? Connect করবে, করে ওকে জিজ্ঞেস করবে যে I need this information related to gigabit Ethernet 1, and if you do it properly you should see. Otherwise আমার হয়তো ইন্টারফেসের নাম ঠিক হয় নাই। Get config, and আপনি ইয়েও করতে পারেন এটা দিয়ে, হয়তো আপনি let's see, আমার কাছে মনে হয় সেভ করা আছে লোড রিপ্লে ইন্টারফেস, ক্রিয়েট এ লুপব্যাক ইন্টারফেস। আপনি যদি এটা দেন, আমার অলরেডি একটা করা আছে একটা লুপব্যাক ক্রিয়েট করার জন্য। আমি যেটা রান করি, লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্কস। Sometimes slow কারণ I'm running in Docker. Let's see. RPC complete. Okay, so if I do show IP interface brief, already loopback 100 একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। আর আপনার যদি বিশ্বাস না হয় যে ভাই loopback 100 তো আগে ছিল, maybe I can change it to loopback 111, sorry, and the IP address maybe 111, and if I run it again, ঠিক আছে, আপনার একটা নতুন ইন্টারফেস loopback 111। সো আপনি অটোমেট করতে পারেন and think about the possibility, right? এখানে আপনার as I said, এটা একদিনে হবে না। আপনি যদি BGP তে আসেন, then আপনার BGP ISXC BGP সিনট্যাক্স আছে। সো আইডিয়ালি আপনি আপনার পুরা আরপিসিটা রেডি করতে পারেন টু ডেপ্লয় এ BGP নেইবারশিপ, এন্ড আপনার একটা নেইবার আপ হবে, আপনি ট্রানজিট প্রোভাইডার, হয়তো আপনি প্যারামিটার হয়তো দিবেন যে আপনার পিয়ারিং আইপি অ্যাড্রেস কি হবে আর পিয়ারিং এর আপনার এস নাম্বার কি হবে, এসিএল কি হবে, বা সবকিছু আপনি চাইলে আরপিসির মাধ্যমে বিল্ড করে দেন ইউ পুশ ইট টু। সো জিরো টাচ, আপনাকে হয়তো এসএসএইচ করতে হবে না, লগ ইন করতে হবে না, ইউ ক্যান ডু ইট অটোমেটিকলি, রাইট? সো আমি জাস্ট সামারাইজ করলাম এভরিথিং টু সেভ সাম টাইম বিকজ অলরেডি 3:40 মতো বাজে। সো টু ডেমো ইট হাউ ইট লুকস লাইক, বাট দ্য আইডিয়া ইজ আপনার এই এক্সএমএল সরি নেটকনফের মাধ্যমে আপনি ওই আরপিসি করতে পারবেন, এবং আরপিসি আই থিঙ্ক ইট উইল মেক সেন্স ওভার হিয়ার। সো আমরা যে শো রানিং কনফিগারেশন দিই বা শো কনফিগারেশন দিয়ে আমরা ওইটা পাই গেট কনফিগারেশনের মাধ্যমে, রাইট? বা গেট মাধ্যমে, যেটা হচ্ছে নেট কনফের অপারেশন। এখানে যদি আমরা দেখি, আপনি যদি গেট কনফিগ আসেন, সেটা হবে শো রানিং কনফিগারেশন দিবে। আপনি যদি কনফিগারেশন চেঞ্জ করতে চান, আপনি ইউজ করতে চান এডিট কনফিগ, যেটা আমি এখানে করলাম, রাইট? দেন আদার অপারেশন হচ্ছে যে আপনি কপি কনফিগারেশন করতে পারবেন, আপনি ডিলিট কনফিগারেশন করতে পারবেন, কমিট করতে পারবেন, সেশন কিল এন্ড করতে পারবেন। সো দেয়ার আর প্লেন্টি অফ অপশন, বাট আমাদের ক্ষেত্রে মোস্ট কমন ওয়ান হবে যে আপনার হয়তো গেট কনফিগ ইনিশিয়ালি টু আমার স্কিল সেটটাকে বাড়ানোর জন্য, যে হাউ দ্য নেট কনফেস্ট কনফার্ম, দেন ওয়েন উই এক্সপার্ট ইন ডুইং ইট, দেন মেবি আমরা এডিট কনফিগে যেতে পারি, রাইট? The next one is RESTconf, which is a modern version of REST API. আপনারা যারা ওয়েবহুক নিয়ে কাজ করেন বা মডার্ন ওয়ে অফ ইন্টিগ্রেশন বিটুইন দ্য মাইক্রো সার্ভিসেস, রাইট? আপনার একটা মাইক্রো সার্ভিস হচ্ছে ডেটাবেস, একটা মাইক্রো সার্ভিস ওয়েব। আপনি যখন ইন্টারাকশন করেন উইদিন আ মাইক্রো সার্ভিস, মোস্ট অফ দ্য কেসেস উই ইউজ এপিআই, we don't write into database directly. আগের মতো এরকম নাই যে কানেকশন স্ট্রিং ক্রিয়েট করলাম, ক্রিয়েট করলে ইনসার্ট ইনটু ডেটাবেস, MySQL টেবিল নেম দিলাম। Now we don't do it. Everything we do using the payload, using the REST API. আমরা পেলোডে হয়তো বলে দিই যে আমার ডেটাটা কি হবে, মোস্টলি ইনটু JSON, but you can use XML if you want, right? And it use the HTTP, HTTPS. So possibility is immense, and the other reason RESTconf popular হওয়ার হচ্ছে যে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এই REST API ইউজ করে আসছি last 10 years successfully. So tools are there, techniques are there, well-known protocol. When I bring it to the network industry, networking devices is easy to consume because available tools and libraries are there. ইজি, লাইক আপনি যখন ব্রাউজ করেন, আপনার ব্রাউজার কিন্তু একটা HTTP গেট রিকোয়েস্ট পাঠায় যে index.html বা index.php, দেন আপনি HTML রেসপন্সটা পান, দেন দেন আপনার ব্রাউজার know how to parse that HTML or PHP, whatever syntax you have, right?
সেম কনসেপ্ট ফর এপিআই দ্য রেস্টকন, যেটা হচ্ছে আপনি HTTP গেট করবেন বাট রেসপন্স আসবে আপনার জেসন বা XML এ। The most common verb are like the HTTP get, HTTP post. Get হচ্ছে আপনি রিট্রিভ করবেন অনেকটা নেট কনফিগ গেট কনফিগের মতো বা গেটের মতো। পোস্ট হচ্ছে আপনি যদি কিছু ইনসার্ট করতে চান, রাইট, এডিট কনফিগের মতো। পুট হচ্ছে আপনি যদি আপডেট করতে চান। প্যাচ হচ্ছে যদি আপনি কোনো স্পেসিফিক এন্ট্রিকে অ্যাপেন্ড করতে চান বা মডিফাই করতে চান। আর ডিলেট হচ্ছে আপনি যদি রিমুভ করতে চান, রাইট। সো আপনি যদি উইল হ্যাভ এ লুক ইউজিং দ্য পোস্টম্যান, বাট আপনি যদি ইউআরএল দেখেন ইয়াং মডেলের ট্রিটাকে যদি আপনার মনে থাকে এখন, আপনি ইন্টারফেসের এগেইনস্টে আপনি দেখি ইন্টারফেসের নেম, দেন আপনি হয়তো বলতে পারবেন যে তার স্ট্যাটাস কি, রাইট। সো কাইন্ড অফ ট্রি স্ট্রাকচার এবং রেস্টের ক্ষেত্রে ওই ট্রিটাকে আমরা ইউআরএল হিসেবে ইউজ করি, রাইট। সো আপনার এই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস। আপনি যে বলছেন যে আই নিড এ রেস্ট কনফ ডেটা and the module I'm using ITF interface, that means এটা দেখে আমি বুঝতে পারতেছি যে he is using rest conf ITF standard, my ITF open standard, then the module XPath is interface, আর আমি interested for interface gigabit 1, right? Then সে আপনাকে ওই আউটপুটটাকে দিবে for interface. So there are a lot of tools I'll explain later, but easily আপনি নিতে পারবেন। Common HTTP code reference এখানে রাখা হচ্ছে mostly for troubleshooting, because আমরা যখন একটা HTTP endpoint কে invoke করব, the response is important, because if it is 200 then successful, if it is anything around 400 then some error from the client. So either আমার authentication ঠিক নাই, either আমার authentication ঠিক আছে, I'm not authorized to invoke that one, or maybe আমার আর কোনো rollback access control দেওয়া আছে যে কারণে আমাকে ওই পেলোডটা রিটার্ন করছে না। আর আপনি যদি কোনো 500 রেসপন্স পান, definitely সার্ভার সাইডে কোনো এরর which we need to troubleshoot. So this one is, এটা হচ্ছে একটা সিম্পল কার্ল, যারা লিনাক্স ইউজ করেন, কার্ল ইজ এ ফ্রি ওপেন টুল, যেটা আপনি একটা HTTP এন্ডপয়েন্ট কে ইনভোক করতে পারবেন এবং আপনি পেলোডটাকে রিসিভ করতে পারবেন। সো আমি যদি এই কার্ল কমান্ডটাকে আমি যদি এখন কপি পেস্ট করি, ইফ আই ট্রাই টু রান, এটা কোনো নেটওয়ার্ক ডিভাইসে না, বাট আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা এন্ডপয়েন্টকে আমি জিজ্ঞেস করছি যে হু ইজ আইপি এম, জেসন পেলোডটা দরকার, আই নিড এ জেসন রিটার্ন, এবং আমাকে 8.8 এর ডিটেলসটা দাও, রাইট, এবং ভি হচ্ছে ভারভারাস মোডে। সো আপনি যদি আউটপুটটা দেখেন, প্রথমটা হচ্ছে আপনার হেডার। সো এখানে যদি কোনো এসএসএল এক্সপার্ট থাকেন, দে উইল ফিগার ইট আউট যে এসএসএল এ আমরা যে কি নেগোসিয়েশনটা করি, রাইট, ইউজিং দ্য প্রাইভেট কি, দেন আমরা একটা প্রিশেয়ার কির মাধ্যমে আমরা নেগোশিয়েট করি যে আমরা কোন সাইফার ইউজ করব, MD5 ইউজ করব না SHA ইউজ করব, অল দোজ ডিটেলস, দিস আর দ্য হেডার, রাইট। সো এটা কোনো এটা ইজ আপ টু SSL, রাইট, ইজ নট ইন্টারেস্টিং ফর আস ফর দিস ট্রেনিং। এই টিউটোরিয়ালে যদি দেখেন যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য হচ্ছে, দেন আমি একটা গেট রিকোয়েস্ট করলাম টু দিস হোস্ট, এটা হচ্ছে আপনার রিকোয়েস্ট হেডার, আর রেসপন্স হেডারে আপনি দেখতে পারবেন যে দিস ইজ দ্য রেসপন্স হেডার, রাইট, দে আর রানিং PHP অন দিস ওয়েব সার্ভিস, কোন সময় করলাম, Nginx as a web server, and আমার জন্য পেলোডটা হচ্ছে দিস ওয়ান। সো অ্যাগেন দিস ওয়ান ইজ জেসন পেলোড, কারণ আমি রিকোয়েস্ট করছি জেসন, আর আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন যে জেসন ভ্যালিডেটর, রাইট, এন্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু পে ভ্যালিডেট জেসন, সে আপনাকে একটু সুন্দরভাবে পার্স করে বলবে আর কি, যে কান্ট্রি, ইউনাইটেড স্টেট, সিটি এন্ড টাইম জোন কি, রাইট। So this is a quick example. আমার মনে হয় we'll dive into the example with Postman. So as I said, আপনি either the XML এ payload পেতে পারেন বা JSON এ পেতে পারেন, but one of the cool tools to play with RESTconf হচ্ছে either curl, যেটা আপনি যদি CLI করতে চান, আর একটা হচ্ছে Postman. So Postman is an open tools, আপনি হয়তো free subscription দিয়ে আপনি হয়তো additional feature পাবেন। I'll close it, sorry. But the idea is এই টুলটা দিয়ে আপনি হয়তো বলতে পারবেন যে and play around with the APIs. So আমি একটা real life example দেখাই। So আপনি হয়তো environment set করতে পারবেন। For me, let's try the Cisco Sandbox again, right? So আমি যদি environmentটা দেখি, আমার হচ্ছে iOS XE ম্যানেজমেন্টের জন্য, right, 9443 because it's RESTconf, username developer, password হচ্ছে Cisco 12345, right? এবং
আপনি যদি পোস্টম্যান লাইব্রেরি খুঁজেন গুগলে সার্চ দেন দেয়ার আর প্লেন্টি অফ লিঙ্কস আপনি অন্যরা পাইথন পোস্টম্যান লাইব্রেরি আপনাকে বিল্ড করে রাখবে আপনার জন্য ইউ ক্যান ডাউনলোড ইট এন্ড ইউ ক্যান স্টার্ট কনজিউম ইট সো আমি জাস্ট যেটা করছি সিসকো এসএক্সি যে রেস্ট কনফ অ্যাভেলেবল API endpoint গুলো আছে সেগুলোকে আমি ইম্পোর্ট করে নিছি and these are over here right you can have it for Cisco DNA Cisco Epic whatever you want even for Meraki so for example আমি যদি এখন দেখতে চাই যে let's take one over here right আমার ITF ইন্টারফেস সো হোস্ট হচ্ছে আমার ISXE আমি ওকে কোয়েরি করছি যে তোমার রেস্ট কোন ডেটা দাও আমি IITF ইন্টারফেস গুলো চাই রাইট আর আপনি যদি বডিতে বলেন যে অথরাইজেশনে আপনি হয়ে গেল যে অথরাইজ করবে ফ্রম ইউজিং দ্যাট ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আপনি যদি ইনভোক করেন দেন দ্য রেসপন্স আপনি যদি দেখেন 200 তার মানে এটা হচ্ছে একটা সাকসেসফুল রিকোয়েস্ট আই হ্যাভ দ্য রেসপন্স এন্ড এটা হচ্ছে রেসপন্স বডি রাইট আমি স্ট্রাকচার জেসন ফরম্যাটে পেয়ে গেলাম যে এই রাউটারের ইন্টারফেস কি ইন্টারফেসের আইপি কি blah 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 আমি হয়তো স্পেসিফিক বলতে পারি যে আমার এত ইন্টারেস্ট দরকার নাই তুমি আমাকে শুধু গিগাবিট ইথারনেট 1 এর ডিটেইলসটা দাও ইফ ইউ ডু ইট দেন দিস ওয়ান ইজ XML রাইট কারণ আমি ওকে বলছি XML এ রিটার্ন করতে বাট হোয়াট আই ক্যান ডু ইন দ্য হেডার বডি কন্টেন্ট ইয়া সো আমি হয়তো ওকে বলবো যে তুমি আমাকে কন্টেন্ট যেটা রিটার্ন করবো এটা আমাকে জেসন এ দাও তুমি আমাকে XML এ দিও না বিকজ আই নো জেসন গুড সো দিস ওয়ান ইজ দ্য আউটপুট একটা স্পেসিফিক ইন্টারফেসের জন্য রাইট আপনি হয়তো বলতে পারেন যে হাউ অ্যাবাউট আমি নেটকনফ দিয়ে একটা ইন্টারফেস ক্রিয়েট করলাম না লুপব্যাক 111 লেটস অ্যাড এ লুপব্যাক ইন্টারফেস আমি বলতে পারি যে এই হোস্টে গিয়ে একটা ইন্টারফেস অ্যাড করো যেটা হচ্ছে লুপব্যাক এবং এটা হচ্ছে আমার পেলোড রাইট আমি পেলোডে কি বলি পেলোডে আমি বলে দিচ্ছি যে লুপব্যাকের নাম হবে 111 configured by bdnog 13 luckily they will allow hopefully যে আমি ডেসক্রিপশনে এই নামটা দেখতে চাই আর এটা হচ্ছে আমার আইপি অ্যাড্রেস দেখি আমি একটু চেঞ্জ করে নিই 111 এটা হচ্ছে আমার আইপি অ্যাড্রেস লুপব্যাকের রাইট এন্ড আমার হচ্ছে এন্ড পয়েন্ট এটা আমি যদি সেন্ড করি 201 সাকসেসফুল দ্যাটস মিন ইনভোক authorized and I'm successfully created this payload এখন আপনি যদি বিশ্বাস না করেন what we can do is আমি আবার এই ইন্টারফেস ইউআরএলটাকে কল করতে পারি করে আমি হয়তো দেখতে পারি আমার এটা আছে কিনা বুম সো এই ইন্টারফেস লুপব্যাক 111 কিন্তু আগে ছিল না রাইট সো ইউজিং দ্য রেস্ট এপিআই আমি এই একটা ইন্টারফেস লুপব্যাক ক্রিয়েট করলাম যেটা হচ্ছে 111 এবং এটা ডেসক্রিপশন হচ্ছে bdnog 13 সো হয়তো ওরা প্রতিদিন এটা রিফ্রেশ করে এটা হয়তো কালকেও থাকবে না ইন্টারফেস বাট ইউ ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ দিস থিং সো আইডিয়া ইজ আমি নেটকনফ আর রেস্টকনফের যদি আপনি এখন সিমিলারিটি দেখেন সেম থিং এখানে আমি নেটকনফের মধ্যে আমি ইউজিং দ্য আরপিসি XML দিয়ে আমি হয়তো পেলোড সেন্ড করে আমি ইন্টারফেস ক্রিয়েট করতে পারি ইন্টারফেস ডিলিট করতে পারি লেটস ট্রাই টু ডিলিট ইট আমি 111 ওইটাকে ফেলে দিব রাইট আমি বলতেছি যে ডিলিট ইট নাও দ্য ডিলিট ইজ নট গেট সো আগেরটা যদি দেখেন এটা হচ্ছে গেট যখন আমি ক্রিয়েট করি তখন পোস্ট আর আমি যদি ডিলিট করি তখন ডিলিট আর আমি বলে দিচ্ছি আমার লুপব্যাক হচ্ছে 111 এটা আমার দরকার নেই লেটস ট্রাই ইট variable issue let's try this bad request http in https okay there should be https so it's 200 removed successful আমি যদি আবার রিড করতে চাই it's gone right so interface হচ্ছে ইজিলি দেখানো লুপব্যাক ক্রিয়েট করা ডিলিট করা বাট the possibility is immense right আপনার যদি এখন নরমাল পেলোড রেডি করা থাকে সেম এক্সাম্পল নেইবারশিপ ডিপ্লয় করবেন বা আপনি একটা ভিলেন ক্রিয়েট করবেন রাইট এন্ড আপনি যদি এরকম একটা পোর্টাল থাকে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য রাইট ক্লায়েন্ট আপনাকে সেলফ সার্ভিস পোর্টালের মতো যে ক্লায়েন্ট আপনাকে মেল করে যে ভাই আমার ভিলেন ক্রিয়েট করো এন্ড ইউ ডু ইট ম্যানুয়ালি রাইট আপনি যদি ক্লায়েন্টকে সেলফ সার্ভিস পোর্টাল দিতে পারেন যে পোর্টাল থেকে শুধু ভিলেন আইডি বলবে with proper authorization then using either netconf or restconf আপনি পেলোডটাকে যদি আপনি বানায় নিতে পারেন then you can push it and do the configuration change without touching anything right so these are one option of doing it এখন আমি জানি অনেক এটা যদি স্কেলেবল সলিউশন আমি জানি অনেক ক্লায়েন্ট যেটা করে ওরা তে ফুলি রিলাইং অন পোস্টম্যান তাদের এরকম টেমপ্লেট গুলো রেডি করা আছে
especially for Cisco ACI is complex when আপনি EPG create করবেন, you have to touch multiple UI is not efficient. So তারা যেটা করে ওই EPG create করার জন্য বা একটা VPC create করার জন্য what they do is Postman-এর payloadটা ready. So they just fine tune and put it into a variable over here. এটা আপনার একটা প্রোগ্রামিং টুলসেরই মতো, তাই না? আপনি একটা ভেরিয়েবল অ্যাড করতে পারলেন EPG, দেন এই যে কার্লি কার্লি দুইটা ব্র্যাকেট দেখলেন, এর মাঝখানে গুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল দিয়ে আপনি যদি করেন, দেন they don't rely on any other Cisco API interface. Purely on Postman payload, they can deploy any sort of configuration and fetch the configuration for it, right? So these are the two quick example for netconf and Postman for a RESTconf. So আপনি যদি এপনিকের এই ওয়েবসাইটটাতে আসেন, RESTconf lab আছে, example explanation same, how you invoke it using curl, and আপনি Postman দিয়ে কিভাবে করতে পারেন for guide through. Yeah, right. Let's see how we are doing the time. Right. Cool. So other JSON format, এটা হচ্ছে রেফারেন্স লিঙ্ক। আমি যা করলাম সেটারই সামারি। আপনি কার্ল দিয়ে হয়তো IOSXC ম্যানেজমেন্ট আপনি কোয়েরি করে দেখতে পারেন যে আউটপুট কি, এন্ড আপনি অ্যাজ ইউর কোয়েরিং অ্যাজ রিকোয়েস্ট আপনাকে জেসনে দিবে, দেন আপনি এটা আপনার পিসির সিএস কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে করতে পারেন অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ হ্যাভ দ্য কার্ল, এন্ড দেখতে পারেন যে আপনি যদি শুধু ইন্টারফেস না চান, আপনি ফুল রানিং কনফিগারেশন চান, ইভেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট। সো দে আপনাকে জেসন পেলোড আপনাকে পুরো রানিং কনফিগারেশন দিবে। So how you consume, I already explained. The most common one is curl. Browser অনেক সময় supported, it depending on আপনার ব্রাউজারের কি এক্সটেনশন ইউজ করছেন। অনেক এক্সটেনশন আছে যেটা আপনার জেসন পেলোডটাকে উইল ফরম্যাটেড নাইসলি। আপনারা কোনো ভ্যালিডেটর বা ওয়েবসাইট দরকার নাই যেখানে কি আপনাকে কপি পেস্ট করে ভ্যালিডেট করতে হবে পেলোডটাকে, রাইট? curl request same REST API. So API এর আরো অনেক ইউজফুল কেস হচ্ছে, আপনারা জাস্ট ফর কেস যারা এপিনিক মেম্বার, আপনি যদি এপিনিক হুইজ করে থাকেন, হুইজের নতুন হচ্ছে RDAP, the registration data access protocol, which works on REST API, right? So one of the example is here. আমি যদি এটাকে ইনভোক করি, পোস্টম্যান হয়তো একটু ভালো দেখাবে, নো অথরাইজেশন রিকোয়ার্ড। সো আমি যদি এটা গেট করি, দেখেন, সো আমি চাচ্ছি যে IPv6 অ্যাড্রেসের আমাকে ডিটেইলসটা দাও। সে আমি যদি এটা চেঞ্জ করে, আই ডোন্ট নো, ইফ আই রিমেম্বার 202.496.0, এটা ঢাকমের একটা প্রিফিক্স নেটওয়ার্ক, আমি যেটা মনে থাকে। সো আপনার হয়তো বলে দিবে যে এটা হচ্ছে for ঢাকম লিমিটেড, abuse which database is portable or non-portable, all those information, right? IRT object কি হবে, contact details and so on. So মোদ্দা কথা হচ্ছে যে is a structured data, right? আপনার ওই CLI থেকে আপনার যদি এখন কোনো অটোমেটেড প্রসেস থাকে যে আমি আমার রাউটারে প্রিফিক্স BGP কনফিগার করার আগে আমার কাস্টমার, আমি ট্রানজিট, আমার কাস্টমার আমাকে যে প্রিফিক্স দিবে আমি হুইচ চেক করবো, রাইট? লেগেসি আমি চেক করবো যে এই প্রিফিক্স গুলা দিয়ে অন করে কিনা, বা এই AS এর আন্ডারে কিনা। ম্যানুয়ালি করতে পারেন, bgp.he.net গিয়েও দেখতে পারেন, এপনিকের হুইজে করতে পারেন নর্মাল CLI। বাট আপনার যদি স্ট্রাকচার ডেটা পান, দেন আমি হয়তো বলতে পারি ফিড অল দ্য প্রিফিক্সেস RDAP URL এ, আর এখানে যে রেসপন্স হবে আমি হয়তো এখানে AS নাম্বার ম্যাচ করে দেখবো যে AS নাম্বার 23956 কিনা, রাইট? ইফ ইট ইজ অ্যাজ লং অ্যাজ then is a valid prefix for that customer, আমি এটাকে allow করবো আমার ACL এ, other than আমি allow করবো না। As I said, it will not happen in one day, but possibilities are there as long as tools are there are supporting করে, right? Cool, bang on 3454। আমার কাছে 5 মিনিট বাকি আছে, আমি যদি Q&A সেকশনে যাই, it's too high level, as I said, like there are more than 100 slides, but আমি স্লাইড গুলাতে ডেমোতে একটু ফোকাস করেছি, then I can show you the tools and techniques and you can expand on this one. Cool. Any question? I see two. Would you please suggest any open source security and threat monitoring tools? Right. Honestly, I was, but not a security expert anymore. Right? এখানে অনেক security expert আছে, সুমন আছে, তারা আছে। But আপনি যদি threat monitoring এর ক্ষেত্রে যান, আমার কাছে মনে হয় একটা আছে open VAS still there, right? সুমন? Vulnerability assessment একটা হতে পারে, আপনি যদি vulnerability বা threat ওইটাতে যেতে চান। থ্রেট মনিটরিং এর ক্ষেত্রে
আলো থাকতে পারে। I'm not an expert, as I said, anymore in security, right? But definitely there are other people in. And সুব্রত সরকার, Cisco Yang is very good tool. Is it free? Yang, so আপনি যদি Yang suite এর কথা বলে থাকেন, yes, it's free. It's easy to free to consume, free to download. আপনি যদি চান yeah. কারণ ইয়াং এক্সপ্লোরারটা সমস্যা হচ্ছে বেসড অন ফ্ল্যাশ, এন্ড ফ্ল্যাশ ডিকমিশন হয়ে গেছে, ফ্ল্যাশ ইজ নট সাপোর্টেড এনিমোর। সো আপনি যদি ইয়াং এক্সপ্লোরার ইনস্টল করা থাকে, আপনার ব্রাউজার ডেফিনেটলি নট সাপোর্ট, বাট ইটস ফ্রি। আইদার আপনি ডকার ইনস্টল করতে পারেন বা আপনি নেটিভলি ইনস্টল করতে পারেন, দেয়ার আর আদার অপশন, বাট ইটস ফ্রি। ফর মাই কেস, আমি আমার এই ম্যাকের মধ্যে ডকারে আমি ইউজিং ইট। সো আপনি যদি ডকার কম্পোজ দিবেন, ইম্পোর্ট করবেন, এন্ড ইউ জাস্ট ইউজ ইট, দ্যাটস ইট। Cool. Any other question? Papu bhai, there are some raised hand. যদি চান আমরা মাইক অন করতে পারি তাদের। Let's give it a try. See কি হয়। So there is a question. Mohibul Hassan. How do I find sensor path for Cisco router? So আমি যদি আপনার প্রশ্নটা বুঝে থাকি, আপনি কি ওই আপনার নেট কনফের এক্স পাথের কথা বলছেন? আপনি তো মাইক ওপেন করে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন। Yes, okay. So in that case, as I said, these tools will have, একটা তো হচ্ছে আপনি পাইয়াং দিয়ে আপনি ট্রি দিয়ে দেখতে পারেন। সো আমি যদি let's see explore yang, interface, or maybe let's see another example. I think I have something ready-made because there's a common one, right? So দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা নোটপ্যাড? I don't know if it's too small or not, right? So it is for telemetry, for gRPC. আমি telemetry সেকশনে কভার করিনি, maybe in future. But আমি যদি দেখতে চাই যে IOSXC, let's say CPU, right? Load module. আমি চাই gRPC দিয়ে telemetry দিয়ে আমার CPU বা memory আমি মনিটর করব। So আমি যদি CPU তে আসি, then how do I know this X path, right? This is the biggest question. আমি যদি বুঝে থাকি, এটা early stage এ সবারই একই। So আপনি যদি এই এক্সপ্লোরারে আসেন, the first path হচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পারবেন the module name. So it's Cisco ISXC process CPU, right? আপনার X path হচ্ছে CPU uses, আর আপনার নেমস আর প্রিফিক্স হচ্ছে দিস ওয়ান, রাইট? সো প্রিফিক্স সিপিইউ। সো প্রিফিক্স হচ্ছে আপনার আমার এখানে ইন্টারফেস আছে, সিপিইউ কই দেখি, সিপিইউ পাই কিনা, তাহলে আপনার জন্য বোঝানো সুবিধা হবে, রাইট? আপনি যদি প্রসেস সিপিইউ IOSXC দেখেন, দিস ইজ দ্য আপনার হচ্ছে প্রিফিক্স, রাইট? and the last path হচ্ছে আপনার হচ্ছে X path, যেটা আপনি এখান থেকে পাবেন। সো আপনি যদি 5 সেকেন্ড gRPC মেট্রিক চান, টেলিমেট্রি ডেটা চান, তার জন্য আপনার X path হবে CPU utilization, this one. So these two field combination of your prefix and X path, এটা হচ্ছে আপনার এটা। Does it make sense? মানে রেস্ট কনফিগ কনসেপ্ট সেমই হবে। আপনি যদি নেট কনফিগ করেন কনসেপ্ট সেমই হবে, বাট এই এক্সপ্লোরার থেকে আপনি তো ফিগার আউট করতে পারবেন যে আপনার প্রিফিক্স কি হবে আর X path কি হবে। Any other question? আমরা মাইক গুলো অন করতে পারি। আমিনুল ইসলাম, allow to talk. আমার মনে হয় না আমার ইমেল, আই ক্যান শেয়ার মাই ইমেল অ্যাড্রেস হিয়ার। সো আমার কাছে মনে হয় কুইকলি, ডেফিনেটলি সো এখন যদি প্রশ্ন না করতে চান, ড্রপ এন ইমেল, I'll try to answer them because already 4টা বাজে। I think next session will be much more interesting than my one, right? EVPN. So আমি হয়তো ওইটার সাথে ওভারল্যাপ করতে চাই না। If there is no other question, maybe I'll stop here.
Over to you, Suman. থ্যাংক ইউ পাপ্পু ভাই। অনেকগুলো বেশিরভাগ আমরা যেগুলো আজকে শিখলাম আসলে আমাদের জন্য নতুন। আমার মনে হয় সবগুলো অল্প দু একটা টুলস নিয়ে আমরা হয়তো কাজ করেছি, কিন্তু হচ্ছে যে বেশিরভাগ টুলস গুলো আমাদের জন্য নতুন, এবং আমরা যেটা আসলে বুঝতে পারছি যে হচ্ছে যে একটা ট্রানজিশন কিন্তু আসলে এই নেটওয়ার্ক মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে। সো হচ্ছে যে মোর এগুলো ড্রাইভিং টু সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট বেস। সো হচ্ছে যে সাধারণত নেটওয়ার্কের আমরা যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি তারা হচ্ছে যে সফটওয়্যার এই ম্যানেজেবিলিটি এপিআই আমাদের জন্য খুবই ভীতিকর বিষয়। সো সেই জিনিসগুলো আপনি যেভাবে দেখিয়েছেন মনে হয়েছে যে আসলে এতটা ভীতিকর নয়, এগুলো এখন অনেক বেশি টুলস ড্রিভেন। সো আমরা হয়তো সহজেই এগুলো ব্যবহার করতে পারবো, এবং এগুলো হচ্ছে যে বেনিফিটটা এটা আমরা নিয়ে আমাদের জন্য এই কমিউনিটির জন্য সত্যি খুব হেল্প হবে। সো থ্যাংক ইউ আবারও পাপ্পু ভাই, অনেক ধন্যবাদ। এতদিন পর আপনার থেকে বড় একটা সেশন আমরা পেয়েছি এবং খুবই ইউজফুল একটা সেশন, এবং এই নিশ্চয়ই আমাদের কমিউনিটির জন্য এটা একটা বড় হেল্প হবে। ধন্যবাদ পাপ্পু ভাই আজকের এই সেশনের জন্য। সো বিগ হ্যান্ডস টু পাপ্পু ভাই ফর হিজ সেশন টুডে। নেক্সট আমাদের সাথে আছে